Re tlile go simolola tiro ya rona ka go opela pina ya bosetšhaba. A re emeng ka dinao tsweetswe. Nkosi sikeleli Afrika maluphakanyiswa uphondo lwayo yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina lusapho lwayo Murena buluka sichaba saesu Ufedise dintwali matwenye Usibuluke sichaba sa Esu sichaba sa South Africa South Africa, ete blofa non seyemel, ete dipte fa non sie, warren sie vergeche perdas, body kranse an forge, sons that call to come together, and united we shall stand. Let us live and strive for freedom in South Africa, our land. Good morning, people. National Assembly. Re committee ya tiro kgotsa portfolio committee ya public works ke ditiro tsa setšhaba go tswa ko palamenteng. My name is Nolita Tobongwana, chairperson of the portfolio. Mme nna leina la me ke Nolita Ntobongwane ke modulasetulo wa committee. Employed by the ANC Parliament, Ke rometse ke mokgatlo wa ANC ko palamenteng. coming from the province of the legends. Mme ke tswa ko provinceng ya Bagaka kwa Kapa Botlhaba kgotsa yona Eastern Cape. Will then allow Mme jaanong ke tla letla maloko a committee e ya tiro kgotsa portfolio committee go ikitsise go lona. Good morning, everybody. Dumelang, My name is Samantha Graham Murray, ke Samantha Graham Murray, and I am a member of the Democratic Alliance ke leloko la Democratic Alliance, and a member of Parliament on the portfolio of public works infrastructure. mme ke leloko la portfolio committee ya public works and infrastructure, I am from Graaff-Reinet, mme o tswa kwa Graaff-Reinet kwa Eastern Cape. Good morning, everybody. My name is Madeleine. Dumelang, ke nna Madeleine Hitlen, I'm also a member of Parliament representing the Democratic Alliance. le nna ke leloko la palamente ke emetse Democratic Alliance. I'm a member of Portfolio and I come from Midrand, Gauteng. Mme le nna ke lena leloko la committee ke tswa kwa Midrand ko Gauteng. Melang, Good morning. Melang, Good morning. nalaga Tim Mashele, I am Tim Mashele, member of the committee ke leloko la committee employed in the National Assembly, ke rometse kwa National Assembly representing the African National Congress, ke emetse ge African National Congress.
I am from Malanga in Bushbuck. Ke tswa kwa Mpumalanga kwa Bushbuck Ridge. Bonani, Dumelang. Leina la me ke Lindiwe Mjobo, member ya leli ke leloko la komiti e. suka KwaZulu Natal. Ke tswa kwa Zulu Natal. Oye, Ke rometswe ke African National Congress. Ke a leboha. Dumelang bagaetsho. Good morning, people. Yo buang fa ke Mathapelo Siwisa. My name is Matapelo Siwisa. Go tswa ko Kimberley, Northern Cape. I come from Northern Cape in Kimberley, Ebile ke le leloko la Committee ya Public Works and Infrastructure. and I am a member of this committee. Ke le representative ko National Assembly ya Economic Freedom Fighters. I am deployed by the Economic Freedom Fighters. Good morning, Dumelang. Ke nna Sharon van Schalkwyk. everyone. Ke leloko la Portfolio Committee E. Employed by the Ke rometswe ke African National Congress. Sente ke tswa kwa Appington kwa Northern Cape. Ke leboga go menagana. Dumelang. Leina la me ke Welfare Mathebula. Ke leloko la Palamente. Kwa Parlamenteng kwa ke emetse African National Congress. E leng gore ke le mokgatlo wa batho. Ke leloko la komiti e, ke a leboga. As I indicated earlier, Jaaka ke bontshitse go sa le gale, we are the members of the Portfolio Committee of Public Works and Infrastructure. re maloko a komiti ya Public Works and Infrastructure. We are here to get your views Re fano gore re utlwe dikakanyo tsa lona on Bill number 23 of 2020, the draft Expropriation Bill, mo molaokakanyeng wa 23 Act 2020. a bill which seeks to repeal Molaokakanywa e leng gore o tlile go baakanya kgotsa go fetolanyana Act number 63 of 1975, Act number 63 of 1975, the Expropriation Act, e leng gore ke Expropriation Act. an act which was passed on by the previous government, the apartheid government. Ke molao e leng gore o ne wa ntshiwa kgotsa wa pasisiwa ke mmuso o wa maloba wa kgatelelo. Bill that Molaokakanywa o re utlwisang mo go lona repeal that act. o tlile go baakanya molao o wa maloba. Bill also to have uniform standards Molaokakanywa o ikaeletse gore o tlise mokgwa o tshwanang o tsamaisanang le maemo a siameng that will be applied by all appropriating authorities o tla dirisiwang ke ba ba nang le thata ya go busetsa dithoto mo beng ba tsone when appropriate property mme fa ba tsa dithoto for public use and public. mo tirisong ya setšhaba le mo kgatlhegong ya setšhaba. Also, will also to ensure Molaokakanywa o gape o tlile go netefatsa gore where there is a need of ill compensation, fa go tlhokega gore go seke ga nna le tuelo ya ledi lepe kgotsa go tlhapisiwa
then the authority may apply so. mme bothati jo bo tla dira jalo. This is the third phase of the process Mme se ke kgato ya boraro ya tsamaiso ya tiro that started last year e re simolotseng mo ngwageng o o fetileng. as the portfolio committee when we invite public submissions, Jaaka- detailed submissions. Portfolio committee fa re ne re laletsa gore le tlise dikakanyo tsa lona, A process which closed on the 28th of February 2021. mme kgang e tswaletse ka letlha leo la February 2021. On the 24th and 25th of March, Ka di 24 le 25 tsa March, we held a virtual meeting re ne ra nna le mokgwa wa kopano e o dirisang mafaratlhatlha in which we listened to oral presentations. mo re neng ra reetsa ditlhagiso tsa lona tsa molomo. And now we are here for public hearings. Mme ga jaanong re fa go tla go reetsa dikakanyo tsa lona mo phatlalatseng. We have invited all the stakeholders that we have, Mme re laleditse batsayakarolo botlhe ba ronang le bona, the traditional councils, the royal families, ba bogosi le segosi, the political parties, mekgatlho ya sepolotiki, the civic organizations, mekgatlho ya setšhaba, organized labor, ba bodiri kgotsa ba tiro, organized farmers, balemi ba ba leng teng, individuals, lona batho ka nosi, religious leaders. le baeteledipele ba sedumedi. We have invited all Mme re laleditse botlhe so that you can present your views on this bill, gore le lona le tlhagise dikakanyo tsa lona mo ntlheng e. whether you support or you oppose the bill. Gore a le ema nokeng molaokakangwa o kgotsa le a go ganetsa. As this committee, we will listen to all your views, Jaaka komiti re tlile go reetsa kgang ya lona ya ditlhagiso. and as such, please do not fear Mme jaanong tsweetswe le seke la nna le poife kgotsa la nna le go tshaba when you have to present your view. fa o tshwanetse gore o tlhagise se se mo mafatlheng a gago. What we have done in the previous provinces that we're in, Mo diprovinceng tse re neng re le ko go tsona re dirile jaana, and what we'll also do in the provinces that we're still going to, mme ebile ke seo re tla se dirang mo diprovinceng tse e leng gore re tlile go ya ko go we, tsone. we identify those who want to speak. Re supa le go lemoga bao ba ratang go tlhagisa dikakanyo. You are given only 3 minutes to present your view. O newa metsotso e le meraro, 3 minutes go tlhagisa se o nang le sona. If you exceed your 3 minutes, we'll indicate to you. Fa o fetisa metsotso e o neetseng re tla go bontsha. Because of the COVID-19 health protocols, Ka ntlha ya ditsamaiso le melawana ya leroborobo le la COVID-19, we can't have a full house as we used to do. ga re kgone go nna le batho ba bantsi mo e leng gore re ne re dira mo nakong e e fetileng. We have to observe social distance. Re tshwanetse gore ge re nne le mekgwa ya go kgaogana ka tsela e e tsamaisanang le molao wa pholo. And as such, we can't ask everyone outside to come in. Mme jaanong ga re kgone gore re batho ba ko ntle re ba kope gore ba tsene mo teng ga ntlo e. But after having heard your views, those that are inside, Mme fela fa re setse re utlwile puo ya gago lona ba le leng mo gare fa, we'll bring in those that are outside re tla letla jaanong ba bangwe ba e leng gore ba ko ntle go tsena mo teng to also present their views. le bona gore ba tlise dikakanyo tsa bona go di tlhagisa. Please feel free to Tsweetswe. present your view. Susulugang go tlhagisa dikakanyo tsa lona. What we just want, Se re se tlhokang fela ke se. when there is a speaker on the floor, Fa go na le yo o buang fa seraleng, can we all respect that speaker, re kopa gore tsweetswe tlotlang yo o buang. whether he or she Le fa e leng gore ene is presenting something that you don't like? o tlhagisa sengwe se e leng gore tota ga o se rate. We will then point to those that would like to speak, Mme jaanong ge re tla lebelela kgotsa re supa batho ba e leng gore ba rata go tlisa dikakanyo tsa bona go tswa go bua.
You are free to speak in any of the 11 official languages. Jaanong ge Sesulu ga gore o ka dirisa puo nngwe le nngwe ya dipuo tse di 11 kgotsa di le 11 tsa Aforika Borwa. And when you are to speak, Mme fa o simolola go bua, please introduce yourself. ikitsise, re itse gore ke wena mang. As the leaders come in of the political parties, Jaaka baeteledipele kgotsa jaaka baeteledipele ba mekgatlho ya sepolotiki, we will introduce them. re tlile go ba itsise. Also, the traditional councils, Mme jaanong le ba bogosi, we will also acknowledge them. le bona re tla lebogela bogone jwa bone ra ba itsise. You are all welcome in this meeting. Mme jaanong ge lo amogetse mo kokwanong kopano Feel e, free to speak your political view, your individual view on this bill. Sesulu ga he go tlhagisa dintlha tsa gago tsa sepolotiki le se o akanyang ka sona jaaka motho. Thank you, Siyabonga. Re a leboga go menagane tlhe. We start in the far row. Mme jaanong re tla simolola mo moleng o leng mo leboteng o. Those that would like to speak, can they please raise their hand? Ba ba ratang go bua re kopa gore ba tsholetse diatla tsa bona matsogo a bona re ba bone. Okay, Ya number one. wa Yes. ntlha, wa bobedi, wa boraro ko morago ra, Number three there. wa boraro ke wena rara, wena ke wena wa boraro. Ee. And then this row. Mme jaanong re tla mo moleng o, Anyone would like to speak in this row? mongwe le mongwe yo o ratang go bua mo Number moleng o. 4, yes. Number 5, yes. Ya wa botlhano, And then this row. moleng o, Okay. era, You, Wena. Baba, and you. le wena. This row. Mola o, Yeah. wena ra, We need one more. re batla a le No one mongwe. here. Okay, coming to this row. Yes. Okay, let's take Baba in front. Yeah. A re tse ra. Ba ba dirisang metšhini ko morago ba nkopile gore ke le kope gore fa le bua le buele mo segodiseng lentswe. We've been asked that those who are going to speak, please speak to the mic. Okay. But please note, Tlhokomelang jaanong gore we won't come back to the rows that we have already passed. re ka se ka ra boela mo meleng e re setseng re fetile mo go yona. Yeah, yeah. When you speak, please introduce yourself Ha o bua he re kopa gore o and ikitsise. indicate which political party, civil organization Fa e that le gore ke you are. mokgatlho wa sepolotiki kgotsa gongwe le gongwe mo o tswang gone. But now to our interpreters, Mo go baranodudi ba rona, please, when they are speaking, don't interpret at the right end. Yeah, because it will also mess up with the issue of the time. ya. That Ja- we are. Jaanong ge le itse gore re tlile go lefa nako gore le bue nako e tletseng, mme re tla tlhomolola morago ga gore le be le buile, ga rena go le tsena ganong. I would like to acknowledge the following people. Mme ke rata go amogela bogone jwa batho ba ba latelang. Honorable Shakes Botswe, Re motlotlegi Shakes Botswe, who is the member of the Provincial Legislature of Northwest, o e and, leng leloko la legislature ya province e ya Northwest. and the provincial chairperson of EFF in Mme Northwest. ebile ke modulasetulo wa EFF mo provinceng e. Thank you. Re a leboga rra. The following councillors, Makhanselara a latelang, Honorable Mpho Pilane, who is representing the mayor. motlotlegi Mpho Pilane yo o emetseng mayara kgotsa majoro. Thank you.
Re a go leboga. Honorable Sam Fortain from the DA, Motlotlegi Sam Fortin go tswa ko DA, Councillor. Councillor, Councillor Theo Geber from the DA, Councillor Fio Gebert go tswa ko DA, Councillor Lishen van Billion, DA, Councillor Lishen van Billion go tswa kwa DA, Councillor Justice Da Pampe from EFF. Councillor Justice Da Pampe go tswa mo EFF. You are all welcome, Honorable Councillor. Re amogela go nna teng ga lona bo councilora. Over to you, Mayor. Mayor, tlo mo seraleng re utlwe gore o re tshwaretse eng. Thank you very much, Honorable Chairperson. Let me take this opportunity to greet all members of Parliament and welcome you to Dr. Ruth Serumutsumupat. So, excuse me, can you Tshwarelo. sort out the issue of the mic? We can't hear him properly. Re kopa gore le baakanya kganye ya se godisa lentswe ga re kgone go mo utlwa ka tlhamalalo sentle. Okay. Thank you very much, Chairperson of the Portfolio Committee. Let me take this opportunity to also greet members of the committee from the National Assembly and all our visitors. As it has been already alluded, my name is Councillor Mpopilane. I'm representing also the mayor who had to leave because she has got other commitments. Chairperson, just a brief presentation. I was not prepared, I must confess, Chairperson. I just had to take advantage that I was sitting at the front of the row. Chair, first thing first is that the issue of expropriation of land is a long overdue issue that was supposed to could have been done with the speed of a private jet, Chairperson. Now, land expropriation, Chairperson, is a non-negotiable issue that we need to clamp on, Chairperson, like a hawk, because that on its own, Chairperson, will actually address the historical imbalances that our people has been confronted with. That is not only historical, Chairperson, because even currently, our people are still suffering because of the act that you have alluded to, that we need to appeal, Chairperson. But Chair, I think it is also critical that one should allude to the fact that haphazard expropriation of this land may create a crisis. Now, it is very critical that in the process of expropriating this particular land, we should be able to say, we should make a proper diagnosis to say which specific pieces of land need to be expropriated, Chairperson. Because I can put it to you without fear, Chairperson, that if we are going to want to take an approach to say we are going to expropriate every piece of land that is before our eyes, Chairperson, then we might create a serious civil war. So we are saying that expropriation without compensation is a very critical and a phenomenal issue that we need to attend to. But it should not be done haphazardly, Chairperson. And Chair, the other issue that I also want to allude to, Chairperson, is that we need not to confine our focus when we speak about land expropriation to agricultural land. Because I think this is just a misconception, Chairperson. We have got land that has got minerals, Chairperson. That also needs to be expropriated. We've got land, I can cite an example, Chairperson. Before actually I resigned, I was a mayor. Since last year up until this year, I resigned, Chairperson. Chair, there's a land in Bloemhof. This land, Chairperson, has got a lot of diamonds. You wake up one morning, there are people who are digging there and nobody wants to explain who gave these people permission. And no matter how hard you try to say these people must stop to dig, because you can't even begin to trace a resolution of council which gives those people permission to dig in that particular piece of land. That belongs to the municipality in terms of the documents. That cannot happen, Chairperson. People continue to dig in municipal land. And you've got the community that lives at the epicenter of poverty. You've got people, young people who are extremely unemployed and are actually in a state of collapse. They have lost hope, young people. Now, Chairperson, this issue, we've got land that is next to the river, Chairperson. I'm concluding, Chairperson, sorry. I prefer to speak. But, Chair, yes, I was saying, Chairperson, let us expropriate, in conclusion, Chairperson. But let us be very cautious in the process of expropriation, that we do not create a civil war.
Thanks, Chairperson. We also ask you, when you are speaking, to take off your mask. We had a challenge of hearing Councillor Mpo, but because it is recorded, we trust that we'll also be able to listen to what he's saying. Thank you very much, Chairperson. My name is Mandla Nkomo. I'm from this municipality of Lekwatemane. You see, Chairman, Chairperson, this issue of land, and it's a very sensitive issue. Because of the time, I will have to be brief. My concern or my questions is based on the buildings of government. Because what I've realized is that there are people who are occupying old buildings of government. And subsequently, when you ask such question as to who's owning this building, you will be told that it's so and so. But when you check the history of this building, it belongs to government. For instance, there's a building that I'm very jealous of it here in our town, the old post office, where that particular building, it has been sold to a foreign people to do their businesses there. And in my thinking, or in my belief as a young person of this community, I believe that that particular building can be used as a museum to show our children in our town as to, during the time of the apartheid, things has to happen like this. It was happening like this. Because of even now, the very same old, the post office building, the new one, there's a certain portion that has been given to people to make their things there, to your saloon and whatsoever. And those particular people are paying rent. So I want to understand who's in charge of this building, because of, from your committee of public works, you would come to any building or other buildings here around town. You would ask who's owning this building. You will be told that no, public works is responsible for this building. But subsequent to that, you find that there are people who are owning such. So I just want you to urge you that you must have your monitoring and evaluation of these buildings. Thank you very much. Ke le dumedisa lotlhe ke nna Mamoeti Makaudi ke tlhaga ke le ko Mamusa ko Switzerland. Nna tjhe ha ke bui sepela se se kalo. Re dula re bua so se se one mara re khona go kry dikarabo. Ke khale ke tsama dikopano tsa go tshwana le tse. Go bua ka lehatshe batho ba batla mahatshe. Mara se ke tsama ke utlwe go te parliament e nitle ke batho ba ko ba thusitswe. Yaano ke ne ke re wa itse keng tjhe batho sentle ba etele dipele ba rona. Ba re feila ka lebaka go ba re promisa ding. Ha ba tswa ha ba re di direle. Gora gore bone ba batla ntwa gore ntwa yone ke yone ke bona gore a me go batwa gore go lwaniwe pele before di otso di kry ka re e ka re ha ntwa ile teng ya solva. Ke felela mo ha ke na mantsi, dankie. Good morning, everybody. I am from Swaziland. My name is Mamoeti Makausi. We've been attending lots and lots of meetings where the leaders would be telling us about the question of land. Every time they make promises, but there's no way in which these promises are fulfilled or there's a follow-up on them. Now, the question that I'm asking myself is that should we wait for a time when we're going to have a war? What I have read out of your actions is that you are busy brewing war. Because to me, this is the only solution which can make us to have our own land. Please do something. Thank you so much. Dumelang ke teledipele ya nationala. Ke be ke tlhompe botlhe ba ba leng ha. Chairperson ke na le go na re na le mathata. Ebile ha re tlhaloganye gore why parliament e tshwantse e spende tšhelete
ka process because of renally 2 delegates parliament hearings re buileng rare. We made our submission in 2 parliament's public hearings on the land question, and we told members of parliament to go and amend the constitution to allow for expropriation of all land without compensation into the custody of the state. We are concerned that the expropriation bill that you want us to make input on is legislation that must tell us now that the constitution allows to expropriation of all land without compensation. This is how the state is going to expropriate land. This is how the land is going to be distributed for everyone equally. And this is how our right to use the land is going to be protected. But since you are here, you must know that our position remains the same. We want all land to be expropriated without compensation. This is the only way we will address colonial land, dispossession on the legacy of the apartheid. We did not give Parliament a mandate to find ways to pay for land that was stolen. Our land is not a commodity that should not be for sale. The expropriation bill is an unnecessary distraction, and we see it as a way to hijack the real struggle of Black people and will not solve the challenges of land. The money that is available to pay for land must be given to Black small-scale farmers. Black people in South Africa need their land to farm, build houses, and build businesses, and the expropriation bill is not going to help us in doing any for these things. No legislation is above the Constitution. I thank you. Re ke leboga ketapele e leng teng go tswa ko ntlong ya bosetšhaba. First of all, Chair, I want to respect the rules of the House. 3 minutes. I want to present this, but it's going to take more than 3 minutes. So where can I submit this? You will show me, you will help me. My name is Khositsile Sire. I'm from Batlaping Bagapudutswana Traditional Council under the Paramount Chief, Tsepo Mankuran. Shortly, Chair, I don't know you know Taung, but from Vryburg up until Taung, there is a dry house. Between dry house and Taung or Puduma, go and check there, Chair. Go to make a research. Every weekend, we're experiencing accident there, and 18. Because of our animals. We don't have land. So shortly, Chair, as Batlaping, we want our land soon as we can. And then lastly, Chair, I respect you. Please respect our leaders, our traditional leaders. We've got the horse here.
but we only introduce your political colleagues. So please respect our leaders. Thank you. Just before you come in, I don't know whether the member that just spoke was here. I indicated that we have invited traditional leaders, but once I get the names, I will introduce them properly. Bona mfatle ke tlhalose se. It's not about disrespecting anyone. Ga Yes. ke itse gore a re o ne a le teng fa ke ne ke bua ko tshimologong. Ke buile gore re tlile go le itsisi mongwe le mongwe yo o leng teng fa yo tshwantse gore re mo itsisi. Mme jaanong ke rile ka re fa ba fitlha fela ba re itsisi gore ke bo mang ba leng teng mme jang rona re tla lo ba itsisi. Ga ke itse gore a o utlwile kgang eo mme re sentse re tlile go ba itsisi fa ba le teng ba tlhagise maina a bona re tla ba itsisi. And where we have been, we have given traditional leaders 5 minutes, not the 3 minutes, but we were informed that these are traditional leaders. So would also like here that if there is any traditional leader that is here, those that are part of the subjects, can they come and give us the name? We will introduce that properly. Mme jaanong ebile itseng gore mo mafelong a re tsamaileng mo go ona re ne re na le ba bogosi le magosi mme ebile bona re ba file 5 minutes kgotsa metsotso e le metlhano e seng metsotso e meraro kgotsa 3 minutes mme re a kopa gore fa e le gore ba teng a ba itlhagise kgotsa re ba itseng gore re tle re ba tlhagise ko morago re ba fe nako e lekaneng jaaka ba bogosi kgotsa ba dikgosi ba bogosing. We respect our leaders. Re tlotla baeteledipele ba rona. Thank you. Ke a leboga. Thank you, Usnolita, and your entourage. And I want to observe all protocol that is here. I am Bishop Dr. George Malebe. I'm coming from the Freiburg Council of Churches, but I don't only represent the Freiburg Council of Churches here. I represent the FBOs of the Dr. Ruth Sohomotse Mumpati District Municipality. So, as we come to present our case here, I want to say, for starters, the expropriation of land problem started in 1652, as we know, was constitutionalized in 1913. And all the clauses and the legislations that followed thereafter were all those which were depriving black people, especially also the black church at large. Now, as we speak now, we must be considerate of the fact that there is church land, which is something which is very complex, almost like the Ingonyama Trust. In most cases, when people speak about church land, they only consider the church of the colonizers, the mainline churches, and overlook the traditional churches, which by and large are representing a great proportion of landless people. So please, when you talk about land, church land, look at it with the same view and same cautiousness as you apply to the Ingonyama Trust, because when they speak church land, they speak as if we have land. However, the traditional church does not have land. And we believe that we are the custodians of land as the church. For example, we are people whom, if we can be given the opportunity to have land, can organize so that, in the first place, we contribute to the debate by giving a biblical and moral perspective of how the process needs to be conducted in a cordial and ethical manner. So we have biblical tools of reconciliation as the church. So we are saying we support the bill. However, we have the tools to be able to support this bill in its
application or approval. We are people who consider ourselves custodians of, for example, if land is afforded and given to us, we can build multi-purpose centers where we have church buildings, auditoriums, even early childhood learning centers, schools, shelters of safety, as well as gardens and rehabilitation centers. Like the Roman Catholic model, we, as the traditional church, would also like to be given an opportunity to be the custodian of land where we can rehabilitate our people and provide the necessary support which is needed. I thank you. Thanks, Chairperson. All protocols observed. My name is Tebogo Babuile, the member of the Economic Freedom Fighters. I'm from Greater Taung Municipality. Chair, we don't understand why Parliament is spending money on this process when there is a process to amend the Constitution, and after amending the Constitution, this committee must bring a legislation informed by the Constitution. We made our submission in 2 Parliament public hearings on the land question, and we told members of Parliament to go and amend the Constitution to allow for expropriation of land without compensation into the custodian of the state. We are concerned that the expropriation bill that we want us to make inputs on legislation that must tell us now that the Constitution allows for expropriation of land without compensation. This is how the state is going to expropriate land. This is how the land is going to be redistributed to everyone equally. And this is how our right to use the land is going to be protected. But Chair, now that you are here, you must know that our question remains the same. We want all the land to be expropriated without compensation. This is the only way we will address the colonial land dispossession and the legacy of Van Riebeeck, Malan, and the apartheid system. We did not give Parliament a mandate to find ways to pay for land that was stolen from us. Our land is not a commodity, as should not be for sale. The expropriation bill is an unnecessary distraction, and we see it as a way to hijack the real struggle of black people in this country, South Africa. The money that is available to pay for the land must be given to black small-scale farmers, like we have in Greater Taung. Our farmers there, who majority of them are black, are subjected to be using the tractors from the same white people who took our land. So we are saying the money that you are spending in this unnecessary process, you must take them and use it to the small-scale farmers where majority of our people are involved, so that they can equally participate in the day-to-day run of our economy. Chair, black people in South Africa need the land to farm, to build houses, to build businesses, and for expropriation bill, it's not going to help us in doing any of these things. Now we are saying to you, Chair, there is not even a legislation that is above the Constitution. Give our people land because they want to equally farm as much as white people are farming in South Africa. Give us the land. Thank you very much. Akiloleboge Portfolio Committee ya Public Works and Infrastructure. Kalina ke kamogelo Chakane, go tswa ko batlhaping ba ga Maedi ko Manthi, mo tlase ga bogosi jwa ga Kgosi Nyoko Motlhabane. Kganye ya expropriation, re le baagi ba ga Maedi, re a e diragale. Because e tshotse sebaka go diragala this thing. Re le baagi re tlhoka lefatshe go fudisa. Dirua tsa rona ga di na lefatshe le le lekaneng go ka fudisa. Re kgotlhagane mo plekeng e le nngwe
go fodisa leruo la rona. Ebile gape re tlhoka lehatshe for go lema, temo. Temo e re ka kgonang go itirela dijo ka yona le go itirela dikgwebonyana ya ka re dula ko metsemagaeng re sena dipereko tsepe. Mme ha re ka newa lehatshe go ka itirela ditemo le go itirela dikgwebo ka temothuo mo go tsona. Re re a so ntho ya lefatshe e diragale mo nakong e sa fediseng pelo. Ka mantswe a kalo re a leboga. Thank you so much. I am Kamugelo Chakane from Mante, under the leadership of Khosi Mutlhabane. We, as the community from the said area, we make a submission that the expropriation of land should not be delayed. We have a strong view that should the land be expropriated, then as the people who are living under poor conditions, we will be able to move away from poverty into a better life. We would be able to do the small-scale farming. Our young people are unemployed and they will be able to keep themselves busy. We would also like to have this land for agricultural purposes. We are from these villages and we are making an appeal that the process should be sped up. Thank you. Ha ke leboge kopano ke leboge komiti hape le ga ka le batla kopano ba ba hano ha ke nna Peter Modisa Pudi ke tlhaga ke le ko Taung bagolo rona re file polasi ke puso e bidiwang tsa di Elrat mo di polasing tsa Elrat tseo re tsentse re le 52 mo polasing eo mo taga polasi eo re le 52 polasi eo e na le dihectara di le 9980 ha lo le 52 la go rua kgomo tse kae mo polasing e kalo jaanong ke ikamanya le molao o reng le ha tsheletseo ba gaetsho ka gore re kry le gore batho ba basweu ene o na le polasi tse 5 a le esi rona re le 52 jaanong mo polasing eo ba gaetsho re tlhola re e le ke dintwa hela ka gore ha o tla ka kgomo tse 5 ke overgrazing ha o tla ka tse 2 ke overgrazing o ba kgomo tse 100 ko gae wa go dula ka tse 2 ko polasing e ka go thusa e ka go tswela mosola kae tota ke ikamana le molaotheo le molao o reng ha dipolasi di tsewe ba gaetsho re tlhoka lehatshe ba gaetsho nna ke berekile ko dipolasing ke lemile ko maburung ke lemile ke ruile dikgomo ko maburung le ko gae ke bereka dikgomo ke lebogela nakonyana eo ba gaetsho thank you. Thank you so much, and I greet you all. I am Peter Modisa Pudi. I'm from Taung. I was allocated a farm. I'm part of the 54 people who were allocated to one farm through the LRAD process. But the problem that we are facing is that we do have internal conflicts and fights amongst ourselves because we experience a plethora of problems, like the problems that is related to overgrazing. It is so disheartening at times to think that a white person can be allocated a farm, a huge farm, whereas most of us as the black people are allocated and crammed to one farm. And the size of that hectare is around 9980 hectares. So I'm asking myself this question: how is it possible for us to continue with farming on that space of land? I agree fully with the question of expropriation of land without compensation, and this should be done as speedily as possible. I speak because I do have an experience. I was a farm worker, and currently I'm also doing farming. I know exactly what I'm talking about. So should we be given land, we will be able to do our farming and our livestock would be doing well. Thank you so much.
we were in this, we're through with this, oh, okay. You number one. Okay, then number two. Number three. Number four. Yes, yeah. Number five. Number five. Number six. Number seven. What we are going to do, can we get any tree from up there? Yeah. And then it must come down. What we are going to do, because this is the last group, we will ask some to leave the hall, with the exception of the leaders from our tribal authorities and councils and political leaders, so that we allow those that are up there to come down and those that are outside to also come in. As you know, there are a lot of people outside who would also like to share their views. We would like to acknowledge, we have been joined by one of our colleagues from the National Assembly, Honorable Metusi Montwedi. He's serving with us in the National Assembly. He is from EFF. There are two traditional tribal councils that have been informed of. The Baja Maidi Tribal Council, that is representing Hoshi Kedibone Matlabane. And then we have among us Chief Musemedi Baijang from Lokhabeng in Taung. Our leaders don't stand up. We acknowledge and appreciate your presence among us when we are discussing this serious bill. You are given only 3 minutes. You introduce yourself, and then you present the view. If there is something that you have written coming from the party, the organization that you are representing, and within that 3 minutes, you cannot finish reading it, we will gladly take that presentation. Thank you. Ke a leboga Chair. Ke na Oratile Sekgosapelo. Ke tswa ko Greater Town Local Municipality. Ke tswa ko Greater Town Local Municipality. Mo tlase ga lekoko la EFF, Economic Freedom Fighters. Chairperson, we do not understand why Parliament is spending money on this process, when there is a process to amend the Constitution and then after amending the Constitution. This committee must bring a legislation informed by the Constitution. Number two, we made our submission in 2 Parliament public hearings on land question, and we told members of Parliament to go and amend the Constitution to allow of our exploration of all land without compensation into custody of the states. Number 3, we are concerned that Expropriation Bill that you want us to make input on this legislature that must tell us. Now that the Constitution allows for exploration of all land without compensation, this is how the state is going to explorate land. This is how land is going to be distributed everyone equally. And this is how our right to use land is going to be protected. Number 4, but since you are here, you must know that our position remains the same. We want all land to be expropriated without compensation. This is the only way we will address colonials and disposition and the legacy of apartheid. Number 5, we did not give Parliament a mandate to find a way to pay for land that was stolen.
Our land is commodity and should not be for sale. Number 6, the expiration bill is an unnecessary distraction, and we see it as a way to hijack the real struggle of black people and will not solve the challenges of land. Number 7, the money that is available to pay land must be given to black small-scale farmers. Number 8, black people in South Africa need their land to farm, build houses and build businesses, and expiration bill is not going to help us in doing any of these things. Number 9 and last one, no legislation is above the Constitution. Thank you very much. Ke ema mo ke le Johannesburg, tlale Johannesburg, go tswa ko Bloemhof. Ke mo ka go tla go bua le ke kopa le thuso gore ke kreye lehatshe. Sa le ba mpromisa ke lwanela lehatshe go tloga ka 2001 go itlhela yanong. Ke na le promise tsa teng tse ba mfile dipampiri last month ba re ke tla kry plus ga ke kry plus go itlhela nako e ke sokotse thata ka ntlha ya gore ke lositse dikgomo di le about 14 ke di beile ko mothong ga itlhela gore ke di rekise ka ntlheng ya go tlhoka plus ene yaanong ke kry-ile promise ya plus mare ha ke founela ko Mafikeng ba tla ba mpolelela gore di-lawyera ga dio di-lawyera ga di tla tla di nthusa ga go tle gore di nthusa tshwanetse ka be ke kry-ile pricey last year ka February gone no yana tshwanetse ka be ke kry-ile this year ka March or ka February le bo yaanong ke tshwere dipampiri last month ka ba mpha pampiri tse di tswa ko Mafikeng magistrate ene ga go tle gore ba mphelefatse ka amakalo yaanong ke tlo go lela mo go lona gore se se dirang gore yaanong go fase ke eng ka gore bopaki ba ka ke tšhentšhile polasi eo e ne le Falranta ke Makgetheng Trust go tswa ko Pretoria pampiri ya teng ke e tshwere so ke a leboga ke kopa thuso go tloga mo pusong go tloga thuso go tloga mo go lona ka amakalo ke a leboga. Chair, I was just reporting a problem that I have here, and it is the fact that I have been promised a land from quite a while ago. My name is Tladi John, and then I'm from Bloemfontein. And then what has happened is that in the past, since from the year 2001 up until now, I have been promised to be given a land, the land for which I have an evidence. The papers that are in my hands here are actually an evidence and a promise of that. So the problem is that I've got some 14 cows which I have to keep with other people to take care of them because I don't have a land. I've been waiting for the one that was ever been promised to me. I've communicated with the appropriate and relevant people in Mafikeng, and then from time to time when I speak to them, I revert back to them by phone. I get to be told that the lawyers at this present juncture are not present. In fact, I've always been taken from pillar to post. These papers that I have as an evidence indicate that I should have been given my land last year in February, and this has been communicated to me by the magistrate office or the magistrate court in Mafikeng. So what I'm doing right now with the evidence in my hands is to perhaps hand it over to you, to appeal to you as a government to help me and please indicate to me as to where is the problem here, because I don't understand why this problem cannot be solved when I do have evidence in my hands. Thank you, Chair. So I will stop there. Just before Ubaba speaks, we seriously appeal, humbly so, to all those that are inside that have not yet been pointed to. We ask the leaders and traditional leaders and the political leaders
to remain. But all those that maybe are not going to speak, we allow those that are outside to come in. We're going to start with this row because we have already dealt with this row. We appeal if you can leave through this door. The situation out there is getting worse. People want to come in, they want to present their views. So we appreciate your presence. We're not chasing you out, but we want them to also come in. Mayor, can you please, acting mayor, come and sit inside, in front. Those that are still to speak, they may remain there. Our own Mahoshi, you must also remain. And our leaders. Honorable member, come this side. You occupying a seat that is supposed to be occupied by the buses. We told him. I think he's assisting us. And then those that are up there, those that are still to speak, can you come down? About here. Because we're dealt, if you are still to speak, Puti, go to that row, that one. Can you please, Puti? How do you call someone? Yeah. This one. Okay, hello, just sit behind the chief. Can you please sit behind the chief? Yes. Can you please come to this side? The last row? No, the last row. We want to use this for those that are coming in. Yeah, if you still are to speak, you go to that row. Bagaimana? Ha e le gore go na le ba ba santsane ba tlile go bua re kopa ba tle ka fa row e ka fa no ka fa. Ha e le gore o santsane o tlile go bua. Go na le batho ba bantsi ba re batlang gore le bone ba tle go tsena, ba tle go fiwa sebaka sa go bua. Ha e le gore wena ga o tle go bua sepe, re kopile gore re tswele ko ntle. Ga re le leleke. Ne re kopa fela go sutela ba bangwe. Ba ba tlileng go bua row ke ye ba gaetso e ka fa molemeng. Botlhe ba ba tsenang e le gore le tlile go bua sengwe le dula ka fa moleng o ka fa no ka fa ne ka fa mojeng wa lona. We would also like to acknowledge the presence of Khoshi KK Mutlabane. Thank you, Khoshi. We appreciate your presence in this gathering.
if we can then try to manage those that are coming in quietly. Re kopa gore ba tsenang ka tidimalo, bagaetsho, ra le leboga. Re tseneng ka tshisibalo. You can speak, Baba. O ka bua ntate. Ha ke leboge magaetsho. Ke a leboga go na le sebaka sa go bua bagaetsho. Ke na Pitbull, ke tswa mo Taung, ke fama mo area ya Malia. Mo bagaetsho re ne le dipolasi, mo dipolasi tseo re tletse. Re ne wa polasi ile o sinela monna a le mongwe, mme monna o ebile a sa huma. Go na re sengwe re le 40 mo go yone. O ka akanya gore ha o tsana le 40, mme monna o na le mo polasing a sa huma, ya le go dira eng? Ke ntwa hela mo bagaetsho, ga gona sepe, ke settlement. O tswa go settlement e nngwe, o ya go e nngwe. Ga gona mo re yang teng. Re batho hela yang ka rona ka a re go bona, wa go utlwa botlhoko. Gore batho ba mo polasing go tswa ko morakeng. Ka gore ga gona re kitlane bagaetsho re patisana. Jaanong seo bagaetsho se re na bothata seo. Mare ke solea gore ya ka lo re biditse yang lo tle go utlwa gore tlhagona tsa rona di a reng. Le ha re sa buse, rona ga re buse batho re batho ko tlase, ga re buse. Mare ke rata batho ba busa gore le bona ba akanya gore ha o tsa motho o mo tseng polasi e ntse jalo wa ra dire eng. Jaanong ka ntlha ya gore re eletsa go rua, re ile mo ka mosio bo ka yo. Jaanong ke gopola mantso a mongwe a tle bua ke mono mongwe wa maloba a puso wa maloba ya kgatelelo. Mare nnete yone ke nnete ya sala bagaetsho. Mono na bua a ra a le mo interview ba mmotsa gore goreng o dira di-homeland ke PW Botha, goreng o dira di-homeland. A di-homeland tse ke dira gore ke traine batho ka gore ka moso le a tshela South Africa le tlo busa ke motho montsho. Jaanong ke a ba traine batho ba gore ka moso a ba busa se ka rabola ke tlale ba rona. Mako a sentse a le mo gona a nkutlwisa botlhoko wa gore ka nako ya jaanong. Jaanong ke nnete seo se diragetse bagaetsho. Puso ya rona ya ANC e tsene mo pusong, mare sa itse go busa. Jaanong e tlile ka dilo tse dintsi tse di-experience teng, mara ga na tlhaloganya ya tsone dilo tseo. Re bua ke tlang le bana ba rona. Bana ba rona ba tswa mo di-university tse di farologaneng, ba ko gae ke matagwa ke eng. Dilo tseo di dirwang ke puso. Ha puso e ka ba e tsaya dilo tse di dira sentle le lefatshe le yaka ya gore neela lefatshe ela ba ka mokgwa tshwanela e se ka re da hela re tlo rabola ke tlang. Jaanong ke sone se re se kopang mo pusong. Puso ga o dira selo o sa akanye pele, o se ka dira hela ka gore wa busa. O gatela rona ba re ko tlase, wena wa kgora ko godimo. Jaanong a dileng dilo ka tsela e tshwanetseng bagaetsho. Ga re itse gore ha tlala e ka ya gola, ga ya mo polekeiso ya gola, batho ba Zimbabwe ba betere ba sietse mo rona, rona ra go siela kae? Ka gore ra go tshwana batho ba ba Zimbabwe bane. Jaanong sang lehatshe lo le abeng ka mokgwa tshwanelo lo le monitare bagaetsho le monitare. Se ka dira ka gore tse mo dipasing lo go dula ko magaeng. Re sa re boa ke tlang. Ke heditse. Thank you very much, Chair. This is a long-standing problem, this matter of fighting and wanting to have land. And then we have a lot of problem where people are obviously at loggerheads simply because there is no space for everyone. And then we hope that as time goes on, and then our plea will be listened to, because we've spoken a lot about this. And as time goes on, then we also want to appeal to our government to also think and look at things very, very carefully before you actually make some decisions, because now the matter of land expropriation has caused a lot of struggle between the two people, and we need to clearly understand exactly under what circumstances and reasons is this to be done, and how is it supposed to be done. Because now also there is a lot of hunger, obviously, that is plaguing the people because of a short of land. They need space where they can farm and actually make sure that they will have their own place from which they can have food, etc., etc. But our appeal, we hope and feel and believe that it will not fall onto deaf ears. Dumelang, Bagaetsho. Dumela Chairman, le tafole yotlhe.
nna ke a lla bagaetsho go na le tlhamatlhangwane e reng kantine ya gana go tswa lebadi ga re tlhalosa gote go tswile eng go tswa metsi hela kwa re bona go tswile metsi hela re letse ruri bagaetsho ga ke itse gore ga lo romilwe ga lo buse molaetsa gonne ruri re le dine re la le ko sa serente ko re lela nna ke masipu ke mmo kwa bagaetsho ke tswa ko taung mo motseng wa lekgabe mo ka sa kgosi ba ijang bagaetsho ga lo re arabe ga lo re bole gore ka ga ne re ledile go itswa ga teng ga o romile ngwana ko shopong ga a tla a re ga ba mpha change wa utlwa wa e latela nna re a lo roma lo boape le gore latela magalo le ka karaba gore go ganne haka go tlilwa ga teng nako a re ne le roma a ba ile ba re tlogelang batho bao ba lo roma gape ke go senya ka madi mose go tlhoa lo palame lo tabogana ga yotlhena and madi a itse madi a kwa puso lo a tabolelwa ga kae a lo tabogang ka one a lo senya lo ga metsi ka one ka gore ga go thuse karabo tsa rona ga di re buile sentle re bagaetsho re thuse re batla lehatshe la rona le re boele re be le masimo re be le maulo ga rena maulo re a sekola re lwa ka borona dipudi tsa rona di thola mo dijareteng tse ba bangwe di a ngatwa re a omana re ngatana go ngatana rona mare re na le nagele ya nameng go na le batho ba ba itshwereng hela jana ba ja mo go yone bone ba ja sofa ga bana dillo mo teng ga yone ya nna ke kopa gore bagaetsho a re a re lo neela melaetsa lo iseng lo le re dikarabo kolata gore botsa gape gompieno gape lo tlile gore botsa gore re lela ka eng mare ke le ntse re lela bagaetsho re letse ruri hela nya le tre na lela yalo ya timi go ngwana a lela ka gore o lela eng go batla go itsiwe sa rena sello a sa arabiwe re lela hela ngwaga e tlape ka bolo tlape ra go kopana ko khimmeng ra go lo lela ka eng ra go lela gape ga re arabiwe go tla yang bagaetsho please re feng dikarabo tsa rona re itse gore ga puso e sa re dumalane sello sa rona re itse re nya puso ya gana re la tshela sela rona. Greetings, Chair, and I just want to say that we have been complaining for a very long time about one and the same thing. In fact, we don't see any efforts of us bearing any fruits. This is more like, if I illustrate, like when you send a child to the shop, he buys goods, he brings them home, and then he says to you that they didn't give me back my change. How I illustrate this is the fact that the government has sent you to us to listen to our complaints and give us the answers. But now, every time when you come to us trying to give us the answer, you really are not saying anything that has any substance. We have to send you back again to the government to tell them our complaints. When you come back another time again, what we hear is exactly the very same thing that we have heard before. So exactly this is a problem that we are dealing with. Now, in the land where we are, which we need so much, we are fighting among ourselves. So now, the next time what we hear from you as the government is that you're making another plans. For example, you will say we are now going to have a hearing maybe in a place like Kimberley. When we follow you there, what we hear is exactly the same thing that we have heard before. So this is a problem, so we are appealing to you, please, to give us answers that have a substance, something new, not one thing that we have listened to over and over again. Nna ke se bolai Zakaria Khosimoro ke leboga tafole e boitshepo e dutseng ka rona ke tle hela ka kopo le ke tle go kopa ha e sale ke apply-a polasi ka 2001 gompieno ya ka re leana it's exactly 20 years ke apply-etse polasi ha e ganiwe I'm promised every day ya ke kopane le bone ba ntshepisa gore polasi ya gago e tla tswa before the end of the year since 2001 ne ke na le dikgomo ke na le dipitsi ke na le dintja ke na le ditonki di šule tsotlhe ka gone ke di kopetse mo mothong just yesterday not when yesterday ko di dulang teng ke itshara ba budetse metsi tamo e le empty sena ne ke kopa hela gore puso e ka nthusa kae but e seng puso
committee duty I can't do because I've made all negotiations. The owner of the farm has agreed to give me the farm. The price has been there. Everything is settled, but I can't occupy the farm. Dilo tsa ka di a swa ke a latlhegela. Ne ke kopa hela mo committee e dutseng ya gore, can't they please help me and see what the trouble is that I can't go into that farm? Or is it the money? But mo puso ba tshepisa gore tšhelete ya dipolase e tswile. All the prices and the farm has all been negotiated for. Everything is settled, but I can't, nothing is coming off it. Please, ke a kopa, bomme le borra ba dutseng fa, a ke di ntšhebele hela gore e seng leng ke tsene mo polaseng. Ke a leboga. Chair, I am Mr. Sebola, and then Sebolai, pardon me, and I would really like to make an appeal here. So the last time I applied for land was the year 2001. Now, up to this very day, when I count, it amounts to 20 years since I submitted that application. Now, I have also been receiving a lot of promises almost daily that this is going to be accomplished. For now, I had cows, I had dogs, I had donkeys. Everything that I had actually is dead because I don't have an effective land from which I can actually look after these things. Just yesterday, I found a torrent of water just running through the little land that I have and has even further destroyed the things that I had. And this is because the government cannot just help. So I wanted to ask a question as to what can you do for me? How can you help me? Considering that I submitted an application like 20 years ago. Please help, I'm appealing to you, ladies and gentlemen, that is you, the committee, that is sitting here before us today. Thank you. Thank you very much. All protocol observed. Matsidiso Shakes Botswe, Chairperson of the EFF in the Northwest Province. Chairperson, we don't understand why Parliament is spending money on this process when there is a process to amend the Constitution, and then after amending the Constitution, this committee must bring a legislation informed by the Constitution. We made our submission into Parliament public hearing on the land question, and we told members of Parliament to go and amend the Constitution to allow for expropriation of all land without compensation into the custody of the state. We are concerned that the expropriation bill that you want us to make input on is legislation that must tell us now that the Constitution allows for expropriation of land without compensation. This is how the state is going to expropriate land. This is how the land is going to be distributed, everyone equally. And this is how our right to use the land is going to be protected. But since we are here, you must know that our positions remain the same. We want all land to be expropriated without compensation. This is the only way we'll address colonial land disposition and the legacy of apartheid. We did not give Parliament a mandate to find ways to pay for land that was stolen. Our land is not a commodity and should not be for sale. The expropriation bill is an unnecessary distraction, and we see it as a way to hijack the real struggle of black people and will not solve the challenges of land. The money that is available to pay the land must be given to black small-scale farmers. Black people in South Africa need land to farm, to build houses and build businesses. And the expropriation bill is not going to help us doing any of these things. No legislation is above the Constitution. Thank you. Ke kopa go simolola ka go dumedisa. Leina la ka ke Matlhogonolo, ka sefane ke Lekantsi. Firstly, I would like to pass my gratitude and thank the Public Works Committee for making time for their people. Secondly, I'm standing here also representing the Ward Committee
of Mr. Pilar, who has just spoken now. I'm supporting the amendment bill that is speaking of the expropriation of land without compensation. But in supporting that bill, I would like you, the committee, to look into it, that who exactly needs this land the most. In saying that, ke lekela hore, it's like we are here focused on the farmers and on business, and we forget the main people, those who are not interested in politics, those who are not interested in businesses, but they have simple talent to develop their skills. So I was just requesting to the policy that when we are expropriating the land, we should consider those sports facilities. We should consider those people who are owning the teams, but they don't have infrastructure, they don't have facilities to make sure that the talents of the very people that they are voting for the government to see light. Thank you. Morning, everyone. Thank you, Chair. I'm Masorolena Mille from Legwatayama Municipality. Chairperson, we do not understand why Parliament is spending money on this process when there is process to amend the Constitution, and then after amending the Constitution, this committee must bring a legislation informed by Constitution. We made our submission into Parliament public hearing on the land question, and we told members of Parliament to go and amend the Constitution to allow for expropriation of all land without compensation into the custody of the state. We are concerned that expropriation bill that you want us to make input on is legislation that must tell us now that Constitution allow for expropriation of all land without compensation. This is how the state is going to expropriate land. This is how the land is going to be distributed, everyone equally, and this is how our right to use the land is going to be protected. But since you are here, you must know that our position remains the same. We want all land to be expropriated without compensation. This is the only way we will address the colonial land dispositional and the legacy of apartheid. Thank you, Chair. Dumelang, ke nna Motlalepule Rapudi, ke volunteer mo Lekwataimane, ke ambassador ya NYDA, young patriot. But since ke tswile ke volunteer mo bagolong, so lente e ke bonetseng bagolo, municipality bana batla bagolo ba patale. So ke ipotsa gore ha go sheriwa setsha, why bagolo ba tshwanetse ba patale since well bagolo le bone e le batho ba ileng gore ba ikotlisa ba train ba na le stance number, mari because of masipala o batla go ba patala ha se ba diri 3 years ago, now re ya ko 4 years saying ba sentse ba jutse. Ki supporta kanya bill ya expropriation, mari bothata ke gore mo ga rona dihuku le tsone ke tsela re tso gate go diragala eng. Ke kopa gore parlamente e tsiboganye kgang eno e cause le tlisa dilo tse dintle mo community, mari di bitshwariwa ke makhanselara. So ke kopa gore ga le dira ntho e ga sa tlholo go nna kgang e la gore re tlo go boeletsa dilo tse dingwe whereas re tshwanetse re ye ko pele, ga re batle ntwa mo ngwageng o le mo ngwageng o tlang. Re kopela gore le itse yentsi. I thank you. Thank you, Chair. My name is Mo Tlalipula, and then I
try to give back to the community by volunteering in different phases and also serving as ambassador in some of the most necessary things, especially things that are related to the elderly. So we know that sometimes they do take a share in also giving somehow back to the community by doing few things, by sometimes having a land at which they can actually expend some energy to train and keep themselves healthy. But sometimes we, again, the main problem as it is today, are struggling to get appropriate lands where we can do several things that can make us happy as the members of the community. And we realize that the government is trying by all means to give us things that we need. But now what we just want to suggest is that yes, we appreciate the fact that you do bring good to the community, the things that you do for us, but sometimes these things are being repeated instead of us seeing progress and new things being brought into the community. So what we would like to obviously appeal is please help us to see progress, because when things don't go the way they should, then we end up also having some struggles among ourselves, being at loggerheads, especially because of the problem with land. So I stand here to say that I do support land expropriation, because obviously there are so many more people whom it will benefit at the end of the day, and we appreciate your work nonetheless. Thank you. Dumelang, ke nna Magdalene Paredi, ke tswa ko Boitumelong Bloemhof. Ke tlile ka lebaka la gore Palamente e nthuse ka setsha. Ke na le problem, ke na le 5 years ke ntse ke batla setsha sa bana sa ko Grazing, ke sa thusege. Bana ba sa fara thata. Ke mokhuku ko ke hirile ko stenseng sa kereke for nakonyana. Ke ne ke kopa Palamente ela e tla nthusela ka setsha, and ke na le mmepe wa site e ke leng ka go shone ka woteng e ke leng ka go yone. E na le di-space tse dintsi tse di sa berekisiweng. Yana ke ne kopa Palamente ela e tla nthusa hela gore la ba pula ena bana ga ba kgone le go ya le Reiteration, ke mekhuku ko ke a safara le bana le bone ke ba safarisa. Ke ne kopa ela Palamente ha tla nthusa hela ka bana le ka setsha gore ba kreye setsha gore le go ba nthuse le go nkagela. Thank you. So thank you very much. My name is Magdalene Paredi, and then I really wanted to say that I need help. For a period of about 5 years, I and my little kids have been suffering a lot because of no need for the land that we need so much. In the place where I live and where I stay, I just hired a very small place, a little land, and it's a church place. But now when you look next to it, there are so many other different small places that could be big enough for one to be able to hire. So we wonder if there is any way in which one can be given such so that we can be able to be comfortable. The problem is that when it rains, where we are in the little land that we are occupying is a total disaster. Even the little children cannot be taken out to crèche because it's a total disaster, as I say. So I'm suffering, my kids are suffering. So please help me and my kids, please. So that is my appeal. Thank you. Thank you, Siyabonga. To all the speakers that presented, as you have just come in, we give you only 3 minutes to speak. You introduce yourself and you tell us which party, civic organization, farmers, or church group that you are presenting, whether it's a traditional authority or council. We are going to start on that side. Bagaetsho re tlo go simolola ka fa letlhakoreng le le ka fa ba le ntseng le fetsa go tsena itseng gore re le naya metsotso e le meraro fela gore le kgone go bua mme re kopa gore pele o bua o ikitsise gore ko wena mang le gore o emetse
mokgatlo ofe a ke wa kereke le gore o lekoko lefe maybe le o tswang ko go lone dintlha tseo tsotlhe tse di tlhokegang tse o ka nnang wa re fa tsona metsotso e meraro fela ha o setse o neilwe sebaka sa go bua. But we would also like to indicate that when we are through with pointing fingers in this hall, we will humbly ask you to leave so that we allow those that are outside, as we have done so with the group that we have asked to vacate the hall and allowed you to come in. And then re tla kopa gore ha le setse le ntshitse dintlha tsa lona le sena go bua lo ka tswa ka holo ka tswetswe re dirile jalo pelenyana ka gonne go na le ba bang ba bantsi ba ba kontle bao le bone ba tlhokang go bua so ka mantswe a mangwe lo a ba sutela le bone ba tsena ba tla go itlhalosa ha le sena go ntsha dintlha tsa lona mo teng ga holo. Okay, number one, yes. So re na le rre wa ntlha fale. Okay, number two, yes, ma'am. Number three, yeah, yeah. No, let Mama remain there. Me a di ntse a tse a ntse a dutse foo. We'll bring a mic to her. Re tla tlisa sekgodi sa Don't lentswe straight- mo go wena okay. mma. Okay. Yeah. No, Uputi, must join the line. Ra tlisa mic o mong. So we'll only have 9 here. Me re na le ba le 9 fela fa. And then Mama will be number, yeah, okay. Me mme kwa o tla nna wa Mama, this side. me tsena ka fo letlhakoreng le. Yeah, oh, Mama's hand is also up here. Letsogo la mama le lona le tshuletsegile She fa. must join the queue. Mama a ye ko moleng. Yes, and that one, Le- in le- front of her. Le wa le mo pele ga gagwe. I need only one. Ke batla fela a le mong. Mama, was your hand up? Mama o ne o tshuletse seatla. Ee. Join the queue, ma. Tsena mo moleng mme wa me. Yeah, she's the last one. Remember, we also have Uma who's going to speak there. Re na Where le she mme yo is e leng gore sitting. ka No, bua no, fa. no, not that one. E seng. There, yeah. Yola ko morago. How many do we have here? Re na le ba kae fa? How many do we have? It's 10. We need one more. Okay, Uma. Yeah, join the queue. Let's remind you again, it's only 3 minutes. You, A re le gopotseng gape ke metsotso e le meraro 3 minutes. you introduce yourself. Wa ikitsisi. Okay, we have been joined by honorable members from the provincial legislature. Re na le maloko a tswang ko provincial legislature a tseneng mo bogoding jwa rona. Honorable Lebogang Kaba, Motlotlegi Lebogang Just raise your Qaka, hand. tsholetsa letsogo la gago. Honorable Meki Dikolomeza, Motlotlegi Meki Dikolomeza. Honorable Kilibogile Kering. Kiri? Le motlotlegi ke lebogile ke rileng. Okay, thank you. Ke a leboga. They are from the provincial legislature. Ba tswa kwa provincial legislature. Thank you, Chair, for giving me these 3 minutes. My name is Lebogang Kaba, as already mentioned, from the provincial command team of the EFF.
My submission is like this, Chairperson, we do not understand why Parliament is spending money on this process when there is a process to amend the Constitution. And then after amending the Constitution, this committee must bring legislation informed by the Constitution. We made our submission in 2 Parliament's public hearings on the land question. And we told members of Parliament to go and amend the Constitution to allow for expropriation of all land without compensation into the custody of the state. We are, however, concerned that the expropriation bill that you want us to make input on is a legislation that must tell us, now that the Constitution allows for expropriation of all land without compensation, this is how the state is going to expropriate land, this is how the land is going to be distributed all to everyone. And this is how our right to use the land is going to be protected. But since you are already here, you must know that our position just remains the same. We want all land to be expropriated without compensation. This is the only way we will address colonial land dispossession and the legacy of apartheid. We did not give Parliament a mandate to find ways to pay for land that was stolen. Our land is not a commodity and should not be for sale. The expropriation bill is an unnecessary distraction, and we see it as a way to hijack the real struggle of black people, and will not solve the challenges of our land. The money that is available to pay for land must be given to black small-scale farmers. Black people in South Africa need their land to farm, build houses, build business, and the expropriation bill is not going to help us in doing any of these things. No legislation is above the Constitution. That's my submission. Thank you. Dumela mo kokwanong a re bitse kokwano molao wa rona ka hore batho ba tleng ha ba rona ke bone batho ba go godimo. Nna ke tlhaga ke le ko Mamusa, leina la ka ke di bone sefane ke Ndaba ke Mabhote ka lenyalo. Yaanong ka gore ko mmereko mo ke o dirang ke dirisa sefane sa Ndaba le nkinele dinala mo metsing. Ha e sale ke na le bothata ba pleke ya go mine ko lehatsheng le ko districting ya Mamusa. Ke le ka go epatema na kry yaanong gore at least ka ke tšhelete re kgone go bona gore re ka dira eng. Ke nnile le bothata e sale ke apply-etse lehatshe leo ka 1994. Ka 95 ke ya ke kry-a mining permit wa ntlha. So ke pina tšhwene molebe ha palamente le teng ke opela ka lehatshe le. Yaanong gompieno se se ntlisitseng ha ke tlisitswe ke gore pelo a ka e botlhoko ka gore ke tshwere license e mo lebogong e batlang hela gore ke tshwanetse ke ntshe tšhelete ya guarantee e kana ka 415 tao e leng gore ke tlhekefediwa ke bašweu ka gore ba na le madi gone yaanong. Department tsa rona di tshotse bašweu di bapegile ka di-mining permit le di-prospecting right mo godimo ga mining right wa me ka gore ke le mosadi wa montsho wa modimo o senang le tšhelete. Yaanong nane ke re ke kopa palamente gore ha lehatshe le la state o batla go dira mo go lone gore le wena o kgone go itshedisa o tshedise le lehatshe le yone province ya rona ka gore tota ha re dira development ka be re thusa le yone province ya rona ka gore se se batlagalang nou yana ha go buiwa ka SLP le go bua ka go dira la community sengwe ka gore nka bo hirile community e bereka o go kgona go dira letseno le o bonang gore go ganyena go shorta eng maybe ya ka nou yana mo Northwest re sokola thata ha bana ba rona o tshwantse ba dikolong ha ngwana a hetsa matric o tshwantse a tswe ka Swaziland ke o tshwantse a tswe ka Christiana tshwantse a tswe ba tswele ko ntle ko e leng gore ba tla ba nou yana ba na le bothata wa ditšhelete. Yaanong so se ke buang ka sone ba gaetsho ke opportunity e ke kopang palamente gore ke dira eng ka gore license e mo letsogong ke shota tšhelete ya guarantee pleke ke a state se kgona go releasa only peace gore ke ntekele pleke eo gore ke tlogele go tlhekefediwa ka gore yaanong ke tlhekefediwa ka gore pleke e le ya state mme ke tshwere license makgowa ba neilwe license mo godimo ga
ba neilwe di-prospecting right le di-mining permit mo godimo ga mining right wa me yaanong ke ne ke kopela gore a le gore palamente e na le tharabollo e tla e dirang ga ke tlhole ke batla go tlhola ke boaboetse selo gore before motho o tla itseela matsogo gore wa itseela molao mo matsogong o buile le palamente nna ne ke kopa palamente gore ka tlhamalalo hela le banko DMR le go ntharabollela bothata boo as a belief ke a kopa ga ke me wena nako e tšhaile ke lebogile ke na le bothata bo bo serious ke a leboga palamente. Good morning, leadership. My name is Kidiboni Ndaba. I'm from the area called Marubisi in this province. I came here because I have a very serious problem. I have got a mining license, but the problem is that I am not being allowed to continue with my mining objectives on the piece of land that I had applied for the first time in 1995. But to date, I haven't had any answer that would allow me to start mining. I am always overlooked in favor of the whites because they do have advantage over me. I'm asking myself if my only sin is that I'm a poor black woman who is not being given preference in terms of the objectives that I have. Should I get the land that I would be doing the mining, I would be able to create jobs for the young people in this area. The other observation that I've made is that in this area, we do have young black kids. After completing matric, they go out to the other areas in order to further their studies. The level of poverty and unemployment is very high. I will be able to assist in creating employment for these young kids, the poor matriculants who would like to work. I'm making an appeal that there should be a collaboration between Parliament and the Department of Mining, the DMR, so that they could assist and fast-track the process of us being given land. Please assist me. I'm making an appeal. Thank you so much. Dumelang bagaetsho. Dumelang bagaetsho. Parlamente ya rona ka leina nna ke Kebogile Kgabo. I'm from this local municipality wa Lekwataemane. I'm a farmer, an emerging female farmer. I also went to 2 gatherings sa Parlamente about this amendment bill ya lefatshe. Ke ne ke kopa gore halo ya go amenda this bill lotle lo re chekele gore rona re le bomme ba di farmera, how are you guys going to assist us? One, mo re famelang teng is just a small portion ya lefatshe. Mo itlhelang gore there is overgrazing. 2, you go to auction going to sell your livestock. When we arrive there, our livestock are not in a good quality because of grazing. When we arrive at the auction, we are the last gore re boniwe ko auctioning. Ha re tsena kwa le batla be ba re dikgomo tse kapa motlhapi o ke vegoi ka leleme leo le dirisiwang ha re le ko di auctioning. 3, re na le bomme ba e leng gore ba direla their farming activities ko di backyard gardening. Those women, they want to grow. They want to have their own market one day. Like livestock farmers, we also want to grow. We want a new breed in our farming. So Parliament, I appeal myself and humble. I humble myself before you today and appeal. Gore aleka se re thusi re le bomme. Going to Taung, you'll find women ba dira dio tse dintle. But coming to Lekwataemane, even now, Okanawa next door, there are piles and piles of application.
ga ke batle a huge land. I'm just asking for 500 hectares because when I'm going to agricultural office, Bantabari, we can only provide you with infrastructure. Go to land reform and apply for a land. How can I apply for a land? Lele ko Mamusa or lele ko Taung while I'm staying in Utlwanang? Ke ne ke kopa parliament gore le nna ka boikokobetso ke a dumela a molao o ye go fetisiwa because re bua so se nosi se ileng gore ha isale ntse re se kopa. And thank you very much ka gore ke a bona gore o motho wa mme, not to say gore bontate ha re ba bone mare it's a kwano kwa people of disability, young women, bacha, baba shiman, I mean male young ones. Or recognize how do you want to I'm from Kichokole Quataimani Kibune Bome, Badina, Tlabate, they can raise their hands. They are here. Thank you very much for the time. Sebonga Mbogodo. Greetings to everyone. My name is Kilebu Kabo. I'm a growing young farmer, a growing entrepreneur. I have a problem because I will categorize my problems into three. The first one that I would like to raise is the question of the land for grazing. We are crammed in one space where we don't have enough land for grazing. And the second issue is the question of the auction. When we auction our livestock, in Afrikaans they use this word, our livestock are referred to as vergooi. In other words, they do not have value. So we are not able to generate income when we get exposure to the markets, especially in the form of the auctions. So it is because we don't have enough land so that we can have growth at a faster pace. The other thing is that we need to have a very good background in terms of farming. There are women who are also doing their best, but the problem is that they have got a secluded market. So they are not exposed to the area where they can showcase whatever they have as a product. So we need assistance from the part of government working with parliament so that women can be exposed to economic opportunities. And I'm just making an appeal again, and I'm impressed by the fact that the chairperson of this session is a woman. As you go back to parliament, please convey the message that we appreciate the fact that you've got us on your radar, and the marginalized people like the people with disabilities, the young female farmers, and the young boys, we would also want them to be recognized. I'm saying this not because I undermine the fact that men are there as farmers, but I appreciate the fact that we've got Mbogodo, who is the leader of the delegation. And thank you so much. Ke a leboga ke nna Lungile Nandise mo Christiana mo ke ne kopa parlamente e re thuse ka lehatsi mo go tsa metshameko ka kakaretso ka gore bana ba rona ba latlhega ba sheba diritibatsi ka gonne ga bana ko ba ka tshamekelang teng ke bua ka metshameko ka kakaretso yone ke ne ke ba kopa gore ba re direle di ground e ka nna bolo cricket gotlhe metshameko e yotlhe ka kakaretso gore bana ba rona ba tswe mo diritibatsing mo ditoropong tse tsotlhe ke etse maemo tlhoko tse ntse ke tsamaya mo go tsone bana ba rona ba latlhiwa ke dilo tse dintsi ga ba sa tlhole ba itlhaloganya le go reetsa batho ba ba tonna batsadi ba latlhega ka lebakeng la gore ba feleletsa ba bona gore ga gona ko ba ka ya go tshamekela teng ba tlogela le dikolo ba feleletsa yaanong ba sheba le diritibatsi ke a leboga. I greet you all. My name is Lindiwe Nandisi. My concern is that we don't have enough space, especially with regard to the space for recreational facilities or where we can have the suitable infrastructure to help our young people to engage in sports. The observation that I've made is that in the neighboring towns, there's a common trend where most of the young people become dropouts, and what they normally do,
they engage in activities which are odd in the community. They resort to drugs, they do not have cooperation with the parents. So I'm just appealing to Parliament that we should have enough space so that we can have the sporting facilities in our area. Thank you so much. Taba ya pele ke tla re kgotsong go palamente ya rona re itumelela go le bona le itlhile mo gare ga lefatshe la rona la Christiana. Ke re kgotsong mo gare ga hall. Palamente ya rona go itumela ga ka go le bona ha re na le mathata mo lefatsheng le la rona la utlwanang. Ke itumelela go utlwa le bua ka lefatshe. Ngwana o ke tsaletsweng ko lefatsheng la Makweteng mo Christiana. Ke tsaletswe ko 321. So le nna ke tshwaela ka lefatshe la ka. Ebile ga ke na dipelaelo ka gore ke bonetswe mo teng ga Makweteng. Ke nako e telele ko kerekeng ya rona re batla setsha sa kereke. Ba gore tsenya mo setsheng se sa siamang. Mo re tlhomileng teng ga go a siama ka gore mo teng ga khuti. Go hale e ne le khuti eng go tshelwa mabibi mo teng. Jalo re beilwe ha godimo ga yone. Palamente ya ka ke kopa le re bankanye masepala wa rona. E gore ntsha mo teng ga khuti ele e ba re tsentse mo go yone. Ke kopa gore le ka se buile ena a re fe stoki le rona sa lefatshe. Pleke e teng ha go rona hale. Ga ke kgakala le ha kliniking ke ela ha kliniking. Go na le pleke ene e le ya ga masepala a dirile mo batho ba dulang teng awa di hostel. A masepala a ka se thuse New Voice ka PCL ya pleke. Taba ya ka ya bobedi e ke buang mabapi le lefatshe la rona la Makweteng. Kgale re emisitswe ka lefatshe le la rona la Makweteng. Ha e saletse go te ra patala re hitile 5 years. Bontsi jwa batho bo shule. Le rona re santse re ka latela ka gone yanong ke rona ba re godile re mo di 68. Ga go kgakala re tsena mo 70 years. 70 years ke ngwaga tse o lokolotsweng ka teng gore ke tsone tse morena modimo wa gago a go di neile. Ke kopa gore le re lokolole mo lefatsheng le la rona leno le. Ke a kopa gore le re lokolole gore le rona ka moso re ikae ka Christiana. Re ikae. Mama, time up. Mama ke mang? Okay, time out. Ke nke sa etsa go bua. Mama ke mang Lina? Lina la ka ke Nonki le Rasikameng. My name is Nonki Rasikameng. I want to tell you that I am a local. I was born in the area called Makweteng here in Christiana. I have got a serious problem. I attend a church locally in here. We don't have a site for building a structure for our church. We've been checking with the municipality on several occasions. We've never been allocated the site that is habitable. The only option that we had from the municipality is that they had to allocate us to an area which is not very good. In other words,
we are located in an area which is more like of a dumping site. So we are making an appeal to Parliament to please liaise with our municipalities so that at the end of the day, we can have a site which we can use as one voice. I think one voice is the name of a church. There's an area that we have identified. That area is very close to the clinic where I reside. That area is good, and I think we can use that one for building our church or as a site. But the municipality is reluctant to assist us in this regard. The other thing is that most of the people who are still waiting for the land to be allocated to them, who have just put the claims in the past, some of them or most of them have passed on. I myself am 68 years of age. I'm just about to reach 70 years of age. I might pass on without having realized what we are aspiring for. So we are appealing to you to please free the land for us so that we can use it accordingly. Thank you so much. No, Mama, sit down. Yeah, thank you. No, don't give her the mic. We are now going to allow Khoshi Baijang to speak. Jaanong re tla kopa gore re tse nako e re fe Kgosi Seaparankwe Baijang gore a kgone go bua. Yeah, and then it's 5 minutes for you. Me ra o neile metsotso e le metlhano. Thank you, Chair. Chair Noltando and the Public Works Infrastructure Committee. Chair, I'm here just to pass and support the Land Exploration Bill, B23 of 2020. Chair, I am from Wakapuruchwana, Komutsing, Walukhabing. The reasons we support the bill: one, day by day here in South Africa, experiencing unemployment rate, which is going very fast because of shortage of land. We support the bill. We suffer with grazing land and food security because we don't have enough land for production. We are farming presently now unprofessionally because of land shortage. You will see we mixed the cattle with donkeys, we mixed the sheep with the pigs because of the shortage of land. Bill must be implemented. By 1977, there came the old man called Mangope from Muchedi, who is leading Botswana by then. He get into town. We are having the 6.5 hectares and the 2 more, like they call. He took those farms, is where the life of the people of Bakapuruchwana became worse. We have to make a claim. Presently now, no response from our government. Most of the people, they've been passed away, waiting to be compensated or to be given the land to survive. So we ask for our government to implement this bill very soon, so that by 2022, everything must be in place. Land must be shared equally, because I want to motori ki le fatshe mo hope, unless a lo tla ka reporto ba tla ka di receipt. Thank you, sir. Yeah, Leboga Khoshi. Thank you so much, Chief. Dumela,
Nna bothata ba ka ke go tla ke utlwa go bua ka dipolasi. E sale ko holong ya motse kwa go tla lori ko holong kwa lone re kwadisa batho ba dipolasing ba bontate ba bone kgale ba bereka mo dipolasing ba ba tlhokofetseng. Motho a kwadisa ba tlile ka lori ko holong kwa. A kwadisa a simolola go kwadisa tsa re dira bo affidavit mo re hetsa motho e sale ka no go ile nako kgoluke yana na gape ke utlwa go bua ka ba dipolasi ke be ke tla ke ithatsa gore nya ke gone jalo yana ntse ke reditse ka ra gone jalo a ka makalo. Mama ke Malina. My name is Miriam Slike. I have a problem. The reason I came to this meeting was that I heard that you're going to talk about the farms. But the theme of the discussions would be about or would be based on the experience that we had in the past. We had some people coming to our local hall here. They requested us to enlist the names of our parents who were killed in the farms. We have been waiting since then. The person who came to our area to take the names of the people who were killed in the farms has never come back to us. So I'm surprised when we came in here, the theme is quite different. It does not address the issue that I thought you'd be addressing. That is exactly what I had wanted to convey this. A ke le dumediseng ka mabitso a mararo a bokang ka metlha. Nna ke Malisita Maboitshege kwa Amalia, district ya Swazilandeke. Ke tlile yana ke romiwa ke mama ka le bokgaitsadi yake. Go na le polasi kwa le re dula teng ko Matokge ba go bitsa 8 Franskop, district ya Swazilandeke. Ha e sale mama ka kwadisitse polasi e ka 2003. Go tlile lori ya ka mama bua yana kwa Amalia. Ha e sale mo ga e se bo go tle go itlhelele gore re kgone go itse gore re itlha ha kae mo polasing ewa. Ene re goletse ko polasing eo bo kgaitsadi yake ba le 7 ba bonetse ko polasing eo. No yana ke borre bana le bana le dingwetsi. Ke kopa gore re puso e re thuse re kgone go kreiya polasi e ka gore ra rona ke ena na bereka mo go yone. No yana ga a tlhole a le teng. Re setse le mama rona hela a le esi le bone bonnake. Hela ka re ntse yana rona re bo Salomane ka sefane ko lenyalong ke Maboitshege. Hela ka re ntse yana re le bo Salomane re batla polasi eno e ka gore polasi e re goletse mo go yone. Go na le lekgwala teng le ile la tlhokafala le lone go setse ngwana wa teng wa mosetsana o santse a le teng le bonnou yana. Ke a leboga. My name is Malisi. I'm from Swazilandeke. Like the previous speaker here, I've got a problem. I'm from Amalia in the Swazilandeke district. I also have the same concern like the previous speaker in here. There was a time when we were requested to enlist our names with somebody that we don't know in connection with the people who would be getting the farms because our parents were born on the farm and they passed on. So there was a calling and a request that we should claim the lands, but we have not had anything at the moment. So I'm here to speak on behalf of my siblings and my mother. There were 7 of us who were born on the farm, but we don't have any connection with the farm because we wrote the affidavits, we prepared everything, but we don't have the answers as yet. So we would like to appeal to you to follow this up because we don't know where we are or where we stand in relation to that farm, although we have enlisted our names with somebody that we don't know.
Dumelang bagolo. Nna ka leina ke nna Ana Lephoi ka sefane ke Ndaba. Ke hano ka lebaka la mahatse ka hore ke ne ke kopa pele a ke kope pele yana gore ne re batho ba ke tswa ko from Mamusa a ne re ha di meeting tse di ntseng yana di tsena a puso ya rona e bolelle motse otlhe ka gona na re tlile ha re se re tletseng re utlela go go bua ka mahatse rona ha re bolele le gore go tlile le meeting ono tsene o ha ra bolela bontsi jwa batho ba mahatse ga batla re tlile hale le hale re ntse re hiwa ke ditsebela re kopa gore batho ba re eteletseng pele ba bolela motse ba gasa mosadi o tsa go tshwana le tseno tse di tla go tsena ka gore nna ke tlile hano ha ka lebaka la gore ke itse go bua ka mahatse ke nagana gore go bua ka mahatse le ditšhelete tsa mahatse gore ba ba sa batle mahatse ba kgone go neiwa ditšhelete tsa poelo ya mahatse a borra bone nna ke bone ko lehatsing le rre wa ka a na le masimo ko go lone a na ruile le dikgomo teng e rile ha tsamaya o tlogetse leruo la gagwe teng koa o tlogetse le one masimo a gago teng koa yaanong ke ntse kopa puso gore before re šwa ka gore batho ba šwa borra rona ba šwile bosi ba rona ba šwile before otlhe re šwa re be re jele dithata tsa rra rona re busetse re ne lešwenyana leo la mahatse. Thank you. My name is Anali Ndaba. Mama. Ke nna Ana Lephoi ko nyalong ka tsalo ke Ana Ndaba. Re a leboga. So I've got the same problem. The reason I came here is because I heard that the issue that's going to be discussed in here is the question of the land and the farms. So I have a problem again with our leaders. They did not tell the people what the theme of the meeting is or will be about. Most of the people who should be here are not here because they did not get the message. I had wanted to speak about the same experience which the other two speakers have spoken about, and listing our names so that we can get our land back. But the story is quite different. I was born in a farm where my father was a farmer. He passed on and he left livestock and other things. But the problem is that we cannot enjoy the legacy of what has been left for us because we do not have any relationship with the area or the farm or the land which is in question. So please make sure that you speak to the leaders to disseminate the right information to the people so that the rightful people and the rightful owners of the land will come and make their contributions in here. But all in all, I'm concerned about the farm that we are supposed to be getting as we had enlisted our names. Bagolo dumelang. Ke nna mme Alina Auguste mo Christiana mo utlwanang. Ke tlo go bua ka gore re tla ra dira kopo mo Agriki ra kry-a porjeke ra tla go beiwa mo lehatsheng lehatshe leo ke ka go tshelwa mothuthu teng go tshelwa matlakala mo go lone ba re direla ne le project utlwanang ba re direla Agriki ya re direla ya re agela storo ya re tsenyetsa ditenke ya re tsenyetsa ya re lebena spacenyana hao ba re tsenyetsa mathombo ra batla motho o dula moo ba re senyeditse batho ba utswa re ntse re na le motho e re mmeile moo a re disetsa ba tsaya ditenke ba thuba storo ba tsaya mathombo ene re batho ba bomme hela moo go tshelwa matlakala golo moo batho ba batlang ba tlhola mowa batho ba ba matlakala bananyana ba
ba re senyetsa golo moo, ga re na nix nou yana le terata, ga re na nix, bana ba re kampeletse, ga re na nix. Bana ba re neile trekere le mogoma, ba di beile mo plekenyaneng polasinyana ke eo, ba di beile moa. Mara tsone ga ra di kry-a. Mara nou yana ke bua le lona yana, ga re na nix. Mme re santse re na le kgatlhegelo ya gore ka re ka tswelela ra dira botshelo bongwe re le bomme. Mare pleke ba re beile mo go yone, re tla ra lela mo ga masepala. Ra ba ra ya maponeseng, maponesa lone ba itse case ya teng. Le Ramatsha wa itse case ya teng. Ra e reporta gore ra senyagelwa hano ha. Ha re etsa go tsamaya bana ba re senyetsa ofo ke bana ore ke bagolo ga re itse. Mare nou yana re setse re itlhopege hela yana, ga re na selo. A ka makalo ke kopa thuso gore le ka re thusa ka sengwenyana gape mohlomong re ka tswelela. Mara ha e mo plekeng e puso e ne re hile yona, e maswe gore rona batho ba bomme. Re kopa e siameng. A ka makalo. Alina August. My name is Alina Agassi. I'm here to make a request for your intervention and assistance as Parliament and the government. We were allocated land as the women in the past so that we could pursue our agricultural interest in that area. But the problem we experienced then, and it's continuing at the moment, is that there's a lot of vandalism in that area. We were allocated agricultural implements like the tractors and the moldboard plows, but at the moment we don't have anything on that area. The community, we're not sure if it's the young people or the elderly, they have vandalized that area. So we don't have anything, even the fence, we don't even have the fence at the moment. And this was a very good initiative by the women because we had wanted to contribute positively. And I want to put it on record that as women, we still have the urge and the interest in farming. So please assist us. And note that our case was reported to the police. The lawyers also know about this very thing. I think there was a term used by Boramaka, but I think it's in reference to the lawyers. And the municipality also is aware of this. But at the moment, we don't have any assistance. Please assist us in this regard. Dumelang hle bagolo, ne ke le bolella gore nna re ithile gore batho ba ba re biletsa gore re tle ka ntlheng ya bagolo ba rona ba re tlogetseng ka ditšhelete tsa makwete. Mara nna ke na le bothata ko Greenfield, e sale re dula ko Greenfield, matlo a rona a nela, re dula matlong a thubegile, re dulela ka gore re tla reng, re kopela gore puso e re thuse rona batho ba re dulang ko Greenfield. Re na le bothata bo bo serious. Masepala wa rona le ha re tla go meeting ga dire matsapa a tle go go rona, re na le bothata bo bo serious. Re kopa tswetswe le le eme ka dinao le re thuseng. Ke kopa ka se believe ke nna Dora Leshaka kwa Tsalo, ke dula ko Utlwanang, 1976, house number ya ka. Greetings to all of you. I'm from Greenfield. I also came in here expecting that the discussions would be about the land and the farms. But anyway, I will register my problems in here. We, in the area of Utlwanang, especially in Greenfield, we have a problem with the structures that are not in good shape. We've got the structures, the houses with the leaking roofs, and no one is attending to these problems. So we are appealing to the Parliament and whoever is there to intervene this as a matter of urgency. This is a serious problem for all of us.
My physical address is 1976 Utlwanang. Thank you. We are now going to point to another 10. Mayor will be the first one. Ba Sit bang down ba ba lesome, mme wena mme, o tla nna Okay. wa ntlha mo ba batlang. Any hands here? A go na le matsogo fa. Okay, Puti, number 2, Obuti wa bobedi, number 3. wa boraro, Number 4, wa bone, number 5, wa botlhano, 6, wa borataro, 7, wa bosupa, Statumalo, le 8, le wena o tla nna wa borobedi mme, 9, wa borobong, 10. Okay, no, 10. the Uputi. wa o lesome, Sa pele ke a dumedisa mokgatlo wa ke lebogela mokgatlo wa lo utlwanang ke kopa thata gore le re tsenyetse le re neele le re agele dikolo re lela ka dikolo ene ke kopa thata le ka tiro bana ba rona ga bana ditiro ba phatlheletse le naga ga ba ikitse gore ba ye kae rara modimo wa rona ke le kopela lokatamane gore e re ne matlo a tlhadileng matlo a rona a neela a re a agetsweng re dutsiela ka gore re ka reng ke kopela le bana ba rona gore ba agele dikolo le ditonna tse di tlhadileng le kereke ya ka ga ke sa le go tloga 1933 re kopa se sa kereke ga go tlo re se kry-e ba ntse ba re busetsa ko morago ko ga masepala ba re ra ba re batla re se agela ga go tlo re ba re se agele setshasa sa kereke re ela mo feleleng and-e ditsha di a tlhagelela sa rona ga se tlhagelele se kopela le ngwana ke ba re tshepiso modise gore le age dikolo tse ditonna gore ba tle go kgona go tsena dikolo mo kare ga re na transport-a go tsenyana bana dikolo ko kgakala kontle kare kolo tsa ko kgakala kontle di re batla madi ga re na bone ga go sena bokhutlo amen ke nna Gladys Modise. My name is Gladys Modise, and then I'm saying greetings to Parliament here before us. And then what I'm requesting is anything that has got to do with our children. Most of our young ones are dropouts, and we are actually appealing that number one, we have some houses being built for us, and also some bigger schools in size that can be built for our children. But as for the houses in which we live, these are in a dilapidated state because when it rains, the roofs are leaking. We are having serious problems with the structures of our own houses in which we live. And I'm also one of those who have applied and asked for a land days and years gone by. Until today, nothing has been provided with me. So these are the requests that I'm making for houses, for bigger schools for our children, and also so that these can be helped. So we are appealing and actually making this appeal to you as a government to render us an assistance, please. Before I tell you, Baba, I just want to remind all those that came in after we introduced ourselves. Ke rata go gakolola ba ba fetsang go tsena bagaetsho gore ha le tla lwa ikitsise ha le simolola go bua. We are here for the expropriation bill. Itseng gore re fano go tla go bua ka molaotlhomo wa kgapo ya lefatshe. Would really appreciate re tla ananela le go itumela fela thata if the speaker indicates whether he supports or objects to the bill. fa mongwe le mongwe yo o buang a ka tlhalosa gore a ene o tshegetsa molaotlhomo o ne o wa kgapo ya lefatshe kgotsa ga a o tshegetse.
and state the reasons for doing so. mme gape a tlhalose le mabaka a gore a o ema le kgang eo kgotsa o ganana le yone. As much as we note the challenges raised by community members, Gone jaanong jaana dikgwetlho le mathata a ntseng a tlhagisiwa ke maloko a setšhaba, but our purpose is for the expropriation bill. mme ga re a lebelela tota rona maikalelo a rona a go bo re lefano fa ke ka ga molaotlhomo wa kgapo ya lefatshe ba gaetsho. Siyabonga. Re a leboga. Sa pele ke tla re ke a leboga bagolo ba rona go tswa ko parlamenteng. Ke rata ke re ke ipolela gore nna ke George Tibang ke mo Ward 5 mo Utlwanang mo Christiana. Sa pele ke na le dintlha di le tharo hela. Ke batla go dira boikuelo jwa gore re na le tsietso e re e diretsweng mo lekwataemane mo. Tsietso e ke ya lekasi la rona le le la kgale la Makweteng. Mo re ne ra ntshiwa teng gote go na le di-minerala mole. Mme ga ra hiwa phimola keledi. Phimola keledi ya teng re setse re emetse re na le makwalo a na leng di-reference a rile ra bolelwa gore re emele 5 years re tla be re phimola keledi. Ke boa gape ke lela ka mo ko ke dulang teng ko Ikageleng. Re tshepisitswe gore mo ngwageng o pele ga ditlhopho Ikageleng ele yotlhe ka be ya agilwe. Me re bona go rakontraka o tlile. Rakontraka o ile a tsamaya ha re itse gore o tsamaile o heletse kae. Bothata ke eng? Ha re bolelelwe gore bothata ke eng rakontraka ile. Go na le matlo mo dijarete tse dingwe o tshetse mebu hela a tswa tsamaya. Kgwetlho ka boraro ke e. Hospitala ya rona ke district hospital. Ke hospital e tshwantse ka be e atologile. Ha re tla go sheba re mo junctioning ya province tse pedi, Northern Cape le Free State. Ha o tswa mo Christiana wa Free State, ha o tswa mo Christiana wa Northern Cape ka N12. Yaanong re na le takatso ya gore hospital ya rona e atolosiwe gonne e tsenya le bakudi ba Blue Moth. Ena go itlhela batho ba modimo ba robala mo fatshe. Ntlha bobedi mo go yone ko hospital. Ha re romelwa ko ntle like ya ka ke tsama treatment ko Klerksdorp. Re na le bothata jwa dikoloi tsa puso tse di reiang di-patient. Ke utlwa gore le jaanong a ise di rarabololwe. Re kopela gore parlamente re rarabolele dikgang tsa go tshwana le tse gore ha re neilwe di-appointment di a re tlola ka go ba sepalamo ha seyo. Ha o re wa go sheba ba re ha ise bothata jwa bone ko Klerksdorp. Yaane ke re kopela gore re rarabolelwe bothata jwa go tshwana le jo hospital ya rona e atolosiwe. Time is up. Thank you. My name is George Tibang, and then George Tibang, I am actually from Kutwanong, and I live around here in Kutwanong in Christiana. So I've got points that I wanted to make mention of them, and one of them is actually an appeal. This appeal has got to do with one of the decisions that we made some time ago, and then it had to do with the land at which we lived. What happened is that we were actually moved from our land, and then we were promised that as time goes by, because we would have been moved like that, we were going to actually receive some compensation for having been moved from the land where we had always been. But until today, we are still waiting, and then the sad part of the whole thing is that we actually have been giving letters with reference numbers as a proof that we will receive our compensation. In fact, we were told that this will be done
in a space of 5 years from the time we moved from the particular land in which we lived. So until today, nothing has happened. And in the area of Ikageng where we live right now, as a second appeal, we would ask the government to please improve the conditions around them where we live, because the land is not in a good condition. And then we have had a leader whom we would sometimes consult with to ask him questions. But now all of a sudden, he upped and left. We don't know where he was. No reasons were given to us until today. And then the land at which we are now is getting worse, in the sense that now it has been turned into a dumping place. So this is becoming a bigger heap now, which is actually causing even a lot more problems for us. And here is my third appeal. It's about the hospital. The hospital that we have is actually a district hospital. And our appeal about this is that it be made a little bit bigger, please. Because one thing that we realized is that we are in the juncture of Northern Cape and Free State via N12. Now, sometimes we have to go and receive the appointment and treatment at the Klerksdorp Hospital. But now the biggest problem is that we keep on missing our appointments because we are being told that there is no transport that has to transport patients from where we are to Klerksdorp. So we are making an appeal here that if this problem can seriously be looked into so that this problem can be solved, otherwise it's going to keep recurring and we will keep on missing our appointments. And this is only complicating our situation. Thank you, Chair. Ke a leboga sebaka se se ke fiwang ke ma parlamente se ke le mo utlwanang re berekana le community selelo se se tonna ke clinic tsa rona tsa mo Christiana la kry le gore motho o tswa go motsa o mo ba ha le mo clinicing wa go dula iri yotlhe a ba tlhokala mo clinicing go sa bonagale motho o itlhela mo teng mole e le nurse e le nosi ba nne babedi o mongwe wa pompa o mongwe wa thusa ka o ile ba bagatse dingaka o mongwe re bagatse dingaka ha o tsena kwa nakong o tsena go gotwe e ya ko toropong pele motho go tlhatlhodiwa kwa ka nako o tswa motho o hedile pele o tsena toropong motho se o tlhokaetse ke bothata re bo fumana mo Christiana ke tso ma parlamente a ka leke gore thusa ka dilo tsele ba ba ka oketsa dinese ha o tsena ba ba ga rena dipilisi tsa motho o tsewa hela a ba tsewa temperature ya gagwe fetsa gote a go ka ra dira sepe motho a ba tlhokala gone hao ke one selelo sa bobedi yela ka rona tsa bua ha ka 2008 batho ba mahatshe ba tlile ba kwadisa dinomoro tsotlhe tsa ko location la rona la khale ha ba fetsa ba ba tsamaya 2017 ba batla ka diforum tsele ne ba tsamaile ka tsona e sale ba re re tla boela mo go lona ga se ke tle ba boe e santse go stele hela le re thusa gore ba parlamente ha le ha tota le ba tsikinye batho bao re utlwe gore re go hella kae ebile ba bang ba tlhokaetse tanki Thank you very much for the parliament here before us. My name is James Mpangalasan, and what the things that I wanted to bring before our parliament, first of all, I'm very much appreciative of your presence here before us to come and listen to our complaints. The biggest problem that we have in Christiana here is about the clinic. Now, when the clinic is a sad state of affairs, in the sense that when one comes, you find only 2 nurses on duty. The
other one will be busy trying to take people's blood pressure. The other one is trying to help them in another way. And that is very short-staffed, because what happens sometimes is that they are not able to help us. Sometimes we get told to go to town for medical attention. Now, the sad state of affairs here is that some people come, try to get some attention right here in the clinic, and what happens is that some of them ended up actually dying right there in front of our eyes. Or sometimes you find that the person is so sick, he's been requested or she's been requested to go to town, and she can't even, or he can't even get himself there because this person is so sick, he needs a lot of help. And the biggest problem, sometimes they get to be told that the kind of the medication they are looking for is not in the clinic, it's out of stock, it cannot be found. And then this is something that contributes to the people dying while they are in a pipeline of receiving some medical attention. Now, in 2008, which is my second problem, the people dealing with lands came to our community and they registered all our house numbers with the promise that they are going to offer us the needed help, which they knew at that particular time. So they left, and in 2017, in fact, before they came back in 2017, they did promise us that some improvements are going to be made before the elections of this year, the local elections, but nothing has happened. And in 2017, they came back now carrying different forms, wanting us to fill in these forms. And since they left again, saying that they will be back to come and see us and to offer whatever necessary help we need as a community, they gone, they never came back. So as a parliament, here we are presenting before you our appeal and the need for the help of us as members of the community. Please help us. Dumelang bomma le borra. Ke nna Motlhola Thebe Johannes Monyatsi. Ke dula ko Greater Town Local Municipality. Mo tlase ga bogosi ba ga Re Baija. Ko Lokgabeng village. Ke tlile go kopa gore bili e ya expropriation e bili e tsengwe tirisong gone jaanong jaana. Ska ba la bua lo tla lo re santse ra go bua ka yona. E tsengwe ke a support-a kgang e. Ebile ke batla go tlhalosa gore batho ba ba tseetsweng lefatshe ga se ba masimo fela. Ba bangwe ba itse ba re ke batho ba agriculture ba ba dirang ka di-irrigation schemes. Batho ba teng ko taung ko go Kgosi Mankurwane, ko go Kgosi Mothibi, ko go Kgosi Motlhabane. Ba ba tseetsweng mahatshe ka dikgoka ba hudutsiwa ka forced ke ba shweu ba isiwa ko ba sa rateng teng. Ke bua ka one ao a ba boele back. Democracy without land, it's nothing. Working together, it's good, save people's life. Bad struggle, kill people's life. Stray moord mensen leven. Ke kopa gore parlamente e dirisane sentle le batho ba o ka gore motho ha na le dipolasi di le tlhano a le sejana a gana go aroganya le rona. O dira bosula moleleleng sentle le gore Motlhola Thebe a re land first. Ke a leboga. Thank you, Chair. My name is John Monyatsi, and then I am from the side of some royal families, and I'm making some appeal here. In fact, in short, what I really want to say is that this matter of this bill of land expropriation, I fully support it. In fact, I would like to suggest to you as the government to say that, promise us that you are not actually going to go back to talk about it. We would love you to please implement it right now without any delay. There are some people who have had their lands actually taken from them by force sometime in the past.
we would like by the old government, etc. And we would like these people to be given back those lands of theirs. And this happened in places such as Mankuruana, such as Taung, in Mutibi, and then in the areas governed by the Mutlabani, etc. So now the government here needs some of these people to collaborate with so that this particular exercise can be reached. So I fully support the bill and would like to see it being implemented as soon as possible. Thank you very much. Dumelang bagaetsho. O buang fa ke Samuel Bothata Lata mo Christiana mo lekwatamane. Ke molemirui potlana mo lekwatamane ke tswa mo kgatlong wa cooperative ya reheng le rona bagaetsho. Na ditshwaelo tsa ka di pediela mo parlamenteng ke supporta molao wa parlamente 100% gore le rona re tle re kgone go ungwela mo matsatsing a tlang. Yaanong rona a e sale re kry-ile kontraka go tswa mo go masepala ka di-1 mo kgwedi ya bo 12 2011. Kontraka ya rona e be expire ka di-30 mo kgwedi ya bo 11 2016. Ha kontraka ya rona tsa go expire re be re boela mo go masepala re masepala we kontraka tsa rona di expirile ga re kgone go kry-a dithuso tsepe go tswa mo pusong. Ka gone mo pusong ga o applyela dikgomo tsa puso ba go batla 565 hectares. So masepala a re ga ana 565 hectares ka re fang yone ga a batle le gore nywa di-contracta tsa rona. Yaanong ke ne ke ikopela go tswa mo parlamenteng ke ikopela ka botswetswe gore parlamente a e kgone go bua le masepala wa lekwataemane a kgone go na balemirui potlana dikampa gore ba kgone go ungwelwa. Sa bobedi bagaetsho ke tshwere tokomane ya ka ke ka 2014 mo kgwedi ya bo 10 go le di 17 batho borre ba mahatshe ba ne ba tla mo lekwataemaneng ra ya di-interview tsa mahatshe ra pasa di-interview. Mara no ha re se bo go pasa di-interview ba ile ba boa ba re bitsa gape ba re re lata le pasa di-interview ra go lona dipolasi ka re nya go siame ge re nang dipolasi. Yaanong se ke ile ke itemogela sone ko lefapheng la rural development nka re go na le bogwenegwene ko lefapheng leo ka gone polasi e bitsa ke lelaka ba e tseile ba ile le mofou mongwe ga o ya ka tsela Jan Kempe. Mofou o ruile ditau mo kampeng eo. Ha ke ba latela ko lefapheng la rural development ke bua le bone ke go pala le Samolapo o romella go ba lebetse ha tja go ba lebetse o romella go segapo gore ga ke kgone go kry-a ntlha e tletse gore go diragalang ko lefapheng la rural development. Yaanong ha re latela mofou olo mo polasing ele o nra re lata we eke di-plus gekoop e ka yo di-plus for need giene. Yaanong ke botsa mofou e le gore polasi o e rekile mo go mang ga batle go nkaraba gore polasi e rekile mo go Mogapu kampo polasi ke rekile mo go ba lebetse kampo ke rekile mo go Samolapo kampo ke rekile mo go Leshage ka gone ga gona tharabollo ke kry-ang koo. Yaanong ke ne ke ikopela mo lefapheng mo parlamenteng gore parlamente e tle e ele tlhoko lefapha la land reform. Ko land reform go na le bogwaragwara jo bontsi jo bo diragalang koo ka gone nka se ke kry-e polasi ga ke tla go kry-a polasi ba ena mosweu ba rua ditau mo teng mo thoko ga lekeišene la rona moolo go na le ditau tse di tsamaya moolo. A meakalo bagaetsho ke a leboga. Thank you very much, Chair, and then greetings to the Parliament before us. My name is Sam Botata, and then I am a farmer myself, and just very brief comments here. I want to say that I 100% support the matter of land expropriation without compensation. This has to be done so that some people like us as farmers must also benefit. And from as back as 2016, we also have been trying our luck so that things can go our way in this way. Now, sometimes when we speak to those who are the relevant people, and then they tell us that they are not able to give us 565 hectare size of the land that we are looking for. And this creates problems
complications. Sometimes we don't know. Even when we try to speak to our municipality, we ended up having to think that maybe we need to ask the parliament here before us to speak in our behalf so that they can be able to release the land and give us exactly what we believe we need at this time. So I've been back and forth. I remember in 2014, on the 10th month of that particular year, we actually were called up for land interviews. We were interviewed, and later on we were called back to come and present our IDs, but things didn't go the way we were promised, and we believe that there must be a lot of corruption when it comes to the Department of Land Reform. And we want to really appeal to the parliament to go and seriously have a look into this situation, because, for an example, there was a land that was promised to us at some day, and what happened is that while we were actually processing things, the papers being signed, etc., that land happened to have been given to some white man in Dorp. When we asked him, how did you get this land? Because we knew what we went through to try for it. He doesn't want to say. So there is some corruption which hurts us, and we want to appeal to you to please look into this situation and see what is happening. Thank you, Chair. Thank you. Kgotsong bahaeso. Lebitso la ka ke Mmereki Masiu. Ke dula motseng wa mo Bloemhof. Mo le kwa Taemane. Ke amentana le ke dumeletsana le kgang e reng ya section 25 santlha. Mme hela se ke se batlang ho se tseba ke ntho e one ho lona. Leng ka mafatshe a bomang. Hobane masepala wa rona ka kwano mo le kwa Taemane ba haeso ke disaster. O rekisa mafatshe wa rekisetsa maburu ba batikang. Ke bua tje e le hore rona ha re batla mafatshe, masepala o hana hore fa mafatshe a ho tika. Ke kgale ke ntse di-application tsa ho tika. Ke re nna ke batla ho thusa bananyana ba le ba la bona ha le feta ka N12. Ha le feta ka N12 la bona le lona mo le over the bridge. Ho hobe mo batho ba ja mo matlakaleng. Ke re ke batla ho thusa batho ba mme masepala o gana gore na ya di-plek. Gone yaanong ga re na di-plek tse re kgonang go bereka ke basweu fela ba ba berekang. Mo dipolasing makgowa a rona ka kwano kwa basweu ba ba dulang mo go rona ba tsaya dipolasi tse leburu le nosi hela o na le polasi di close about 26 to 30 e le motho a le monosi. Ha re bua le ene o re bolella hore re batla polasi ya gamang. A re o rekisa polasi re mmotsa hore na monna polasi ya ho e rekisa ka di think ka hore rona re holetse mo re tseba di tulo tseno tse. Mme tulo e re batlang e ya rini e ke polasi re tsebang hore is very much potential intle e khona gore re ka fepa South Africa mo go yone. Mara yaanong maburu ba di tsela go rua ditau mo go tsone. Ha ba di tsele next ke masepala a dumeletsana le tsone di masepala o fane ka diploto o fane ka di-plek. Gone ya o kena ka Bloemhof tsa mo N12 ka to your right side. Masepala wa rona wa le kwa Taemane o rekisitse pleke eo o e rekiseditse basweu ke golf course go lo mo ga e sa tlhole e le mo ya community ke ka pleke ya private. Re kopa thuso e re thuse gore kgang e masepala a leke go e tlhokomela a tswe mo go yone a re ne di-pleke tsa rona. Ha re dirile di-application masepala a tse di-application ka nako a re arabe ka nako gore re kgone go bulela batho mebereko. Kgang ke mebereko ba haesa ha o tla ga develop SIP masepala ha develop SIP all together. I in total refuse gore masepala wa develop. Yaanong ke kopa puso ya rona ya ka itlile yana vandag e tseye kgato mo dilong tse ke buileng ka tsone. Re ka itumella Act 25 yone re eme yela yalo ka yona. Thank you.
Thank you, Chair. My name is Meriki Masilo, and then I myself am from Bloemhof, Masiu, pardon me, M-A-S-I-U. And then I'm from Bloemhof, from Lekwa, in section number 25 that has been discussed here. What I want to say is that the problem that we have and have come to realize, Chair, is that the municipality is actually selling the lands to the people, and this is going to be a serious problem. For an example, we can't find the lands that we're looking for. I myself put in an application a very, very long time ago, you know, to try and develop something in it, because the sad state of affairs, when you look around the N12, just outside or near the bridge, you'll see that people are trying to help themselves, and that they actually are rummaging and eating from the garbage. You look at these people, you feel you want to do something. Only if you could have a land that you can actually use to benefit these people as a farmer, it can go a long way indeed. And some people are having much more bigger lands than others. And when we speak to them, just finding out how did they come to have such lands of a bigger sizes, sometimes they all immediately respond and say, do you want to take it from me? Now, whose land is this that you want? So it already causes a problem. We can't even have a decent conversations with people like that. And the land that I'm having in mind, about which I have a conversation with this man, it's a beautiful land. It has got a lot of potential, but people who are having a blessing of having these lands actually domesticate even things such as lions. They live in these lands, they're enjoying themselves. In fact, in Bloemhof, there is a land that has been sold to a white man. It could have been used to benefit the members of the community, but right now it's been turned into a golf course. It is now a beautiful private spot, and we cannot really even imagine us being able to have it right now because of how people locate them, possess these lands, and how they use them. So, Chair, these are some of the things that I'm worried, and I'm appealing to you as a government, please, to take action against or about the things that we are actually bringing before you, because you are the only one who can actually offer us help that we need. Thank you. Ke dumedise palamente ya rona, nna ke le Mata Danke, o dulang mo Gelukskoort, 58 Diamond Street. Selelo sa ka ke tlile go bua ka ga mokgatlho wa rona wa bomme o bidiwang Ipopeng Service Club. Selelo sa rona ke gore re le bomme yana re tshamekela ha patlelong hela, ha stadiumeng hela, ga gona mo re tsenang teng, le ha pula dina, le ha diphefo di foka, ga rena mo re tshamekelang teng, kgotsa mo re dulang teng ha re ya go ikhutsa. Bothata ba rona ke gore makwalo a kwadilwe a kwalela mo go masepala go kopa mo re ka dulang teng, mo re ka dirisang ditiro tsa rona teng, ra roka re dira metlholotlholo teng mowa, mme hela ga re no mo re dulang teng. Selelo sa rona re lela hela ka tulo, ha re ka thuswa hela ka tula gore re dule kae, ka gore bagodi ra go itshidila, mme ha o lapile ga gona mo ka ikhutsang teng. Bagodi ba bantsi ba batla gore joina, mme ba re bolelela gore ga go thuse re ya ko mokgatlong wa lona, gonne mokgatlho wa lona ga lona mo le dulang teng. Ha dipula dina di a lenela, gongwe re tsana matsatsi a le mararo, re tsana Mantaga le Labobedi le Laboraro, mme bagodi ba bantsi ba eletsa gore ba ka gore jwana le bone ba go itshidila. Bona gompieno gore re ba kae ba gaetso, ga rena mo re dulang teng, mme ra eletsa go itshidila re ntse re le bagodi. Ke sone sello sa ka la sewa, ke kopa thuso mo parlamenteng ya rona gore a ganka ka ya re thusa ka tulo a ka amakalo. Thank you, Chair. My name is Mata Danke. I want to speak a little about the society that we have as women. It's a women organization that we as women, we always get out into the open, and then we exercise, we play together, we keep ourselves fit. So now, but the problem is that we do this in just an open area.
in a place where there is no shelter when it's raining, no shelter when winds are blowing, or no shelter to go and rest. It's just a land that is just opened, but which we wanted it to be improved for the use of us as an organization. And some other work that we do is we sew clothes and do different things. We have realized that there is quite a number of other elderly women who wants to join us in what we do in these exercising activities, etc. But now they get discouraged. They don't even immediately join, simply because, as I have mentioned, we don't have a proper place that has some form of a shelter that can actually benefit us in this way. It is my biggest problem and my complaint. We are serious. We use this place on Mondays, on Tuesdays, and on Wednesdays. So many of these who wants to join us, they have obviously withdrawn a little bit because they are waiting for the place to be improved a little bit. So as Parliament, as a government, please help if you can. We will appreciate that very much. Santa kita dumedisa bagolo. Ya leboga go fiwa sebaka se sa go bua le ena. Bagolo nna bitso la ka ke Saniboy Modise mo Christiana utlwana. Ne kopa gore bagolo ba ba malao o kgone go re thusa ka lefatshe la temaru. Re na le company ya re fe batho fang batho fela. So re kopa go ya lefatshe lea. Kopa ka e kalo bagolo. Ke a leboga. Thank you so much. My name is Saniboy Modise. The only appeal that I have is that we need land for agricultural purposes. My name is Saniboy Modise. Thank you. Dumelang. Ke nna Thapelo Koboekae. Ke tswa ko lefapheng la dikereke. Setse ba boletse ka gona le mme o mongwe o buileng ka gore dikereke di le dintsi di tlhomilwe ko dithuthubudu mo e le dithuthubudu teng. Go itlhale yaanong masepala ga sa provide ka plek. Yaanong selo seo se dira gore batho ba dirise ditulo tse di sa tshwanelang, ba dire mekhukhu mo dijareteng tsa batho ba bangwe. So ke kopo ya rona gore a dikereke di tsenyeletswe mo ga go dirwa dithulaganyo tsa mebu, ga masepala a dira diplane tsa gage, a dikereke le tsone di provide-iwe ka mbu, so that e ska ya nna bothata jwa gore batho ba iketlhele ba le mo maemong a ba leng mo go one ka nako e ke buang ka yone e. Ntlha ya ka ya bobedi ke molemirui o thuthugang. Now re filwe tulo e leng tota mbua ga masepala e bidiwang ka gore ke commonage. Yaanong tshwenyego ya rona ke gore re dula re tlhobaela gore letsatsi le leng masepala o tla ba ra re le tshwanetse le tswe fa. Re dira matsapa otlhe a gore tulo yeo e dule e tlhokomelesegile. Dilo tsa rona di gone fale re tlhokomela ke rona re maintainang tulo with everything. Go bona di-fence, go bona dipompo gotlhe re dira tiro eo. Mara there is an uncertainty ya gore what if masepala a tla ka mošwa and tell us gore nyena le tshwanetse le tswe mo
and give other people chance. Where are we going to? Now, kopo ya rona ke e ya gore tulo eo a e fetolelwe go nna tulo ya rona because re 6 mo and tulo e lekane gore e ka re ka accommodate ana ra e share amongst ourselves. So ha re ka bona re neetswe tulo eo re ka leboga thata gore re itse re settlele re itse gore whatever we are going there, when we grow, we cannot be pushed out tomorrow. Ke yone kopo ya ka eo, but re support the expropriation of land in full. We are in full support of it. Thank you very much. I greet you all. My name is Tapelo Koboikai. I represent the church community as well. Like the previous speaker has said, churches are not considered when decisions are taken about the allocation of sites. We are mostly crammed in one area, and this translates to people doing things that are odd or things that are not in line with the law. People would end up having small shacks in other people's yards, and this is a problem. So we're appealing for you to interact with the municipality to assist us, because the observation, like it has been said, we are left to build churches in the dumping sites. So we need to be involved as the leadership from the church community. The second issue that I want to bring to your attention is the issue of land. I am an emerging farmer, so I'm one of the people who've been allocated a land which is normally referred to as a commonage by the department, by the municipality. So the problem is that we have got this uncertainty. We are not sure how long we will be staying on that area, because as of now, we take care and we are responsible for the maintenance of that area. Things like the fencing, the boreholes and the likes. We take full responsibility, we are doing that. But the problem is that we're not sure when and whether there's a possibility of us being evicted by the municipality or by the authorities from that area. So we would like you to assist us in that regard, because we have got a fear that the more we stay there, the more the chances there are for us to grow economically. But if we had grown and at the end of the day, we are asked to give space for the others, that would be a very serious problem. So we hold a strong view that that commonage, that area that we are allocated to, is big enough to be shared amongst ourselves. Should we succeed in the request that the land be transferred to us or the land be given to us? So this is my humble appeal on behalf of the church community and on my behalf as a growing farmer. Dumelang, leina la me ke Khutsalo Kgwele. Ke eme ha for batho ba nang le disability. Tlhoba boroko ke gore ke buella Christiana mmogo le Lumo. Di project tsewa di mo diplekeng tse di mo kadimo, kampong tse di mo phirong ka jalo. Nna Khutsalo Kgwele ke supporta bili e 100%. Ka bili e maybe batho ba disability se ba se dirang se ka kgona go tswela ko ntle ebile se kgone le go bonala mo go sherelaneng mahatsi. Ke a leboga. Khutsalo Kgwele. My name is Khutsalo Pel. I represent the people with disabilities. I want to put it in record that I support the bill, and should this be processed successfully,
then I believe that the people with disability can also have a share in terms of using the land productively. So that is my humble appeal, and I thank you so much. Thank you to all the speakers. We are in this row now. We were through with this one. Moving to that side. Re a leboga dibui tsotlhe, mme jaanong re tla tsena mo moleng ola, mme fa re fetsa re tla tsena ko ole wa ko motlhakoreng ele. Any hands here? A re bone diatla mo. Number one, me. Wa ntlha ke wena Number mme, two. wa bobedi. Yeah, okay. Number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Nine and 10. Nke dumedise mo parlamente, ke nna ke disaletse Patricia Mutumi. Se nke lla ka sone ke kopa parlamente e re thuse ka setsa sa kereke, hobane ga rena mo re tsenang kereke teng. Re tsena dikereke mo holong, nakong go ba re lela ka ko holong re tsena go kgosele. Nke kopa parlamente ke re thuse mo. Nke kopa gore parlamente e re thuse gore re botsa gore tšhelete ya ko makweteng e ka tswa leng. Greetings, my name is Patricia Mutsumi. I also have a problem with the sites for the churches. We don't have the sites that are allocated to us as the members of the different congregations and churches. We normally attend our services in different community halls. So I would want to know when are we going to have land? And the other problem that I want to ask or to raise in here is where is the money? Where are the funds that were promised for the people of Makweteng? We're still waiting for the money. Thank you. Dumelang bagolo. Nna ke Moipone Fepane. Se ke tlo go se bua ka sone Sesoane. Ke mme wa back garden. Ga ke monosi re ba intsi. Ene re le ba intsi yalo. Ga rena sepe se re se kry-ang. Ke ne ke kopa go botsa gore na a rona na ga re kgone go kry-a sengwe mo di-back garden ka goreng di-back garden re dirile ka lebaka a kry ga re na le tšhelete ga re bereke so re di dirile gore re kgone go hepa bana le rona ga o rekile emere ya papa o itse gore o tla ya ko teini o go batla sešabo le goreng gape re tla re rekisa teng ga o go tsenya sengwenyana gore re kgone go kry-a motlakase sa bobedi se ke tlo go se kopa mo parlamenteng e ntle re kopa sekolo high school ya rona e one ene e kgotlagane bana ba ba ntsi tshwanetse gore yaanong ha bana ba bangwe ba pasa ba ya ko high school ba sa kgone go tsena ko tshwanetse re ba ntse ba ye ko ntle ga re na tšhelete ya go ba isa ko ntle ba go ithuta gape go ntsha dithuta tsa bona ko pele ke a leboga. Greetings to all of you. My name is Moipone Fepane. I am a
backyard farmer. And I also want to put it on record that the initiative was taken with a purpose. And the purpose is to feed the community. We are doing this because we generate income and we are able to buy the electricity and do other things which are very essential for our survival. So we also have got the second problem. In our area, we've got only one high school. And that high school is oversubscribed. If we have got the second high school, it means that we'd be able to have learners who would be able to be taught in a school where there is enough space maybe in the classroom. So we need assistance in this area. We also want to, okay, thank you so much, that was it. Dumelang, nna ke Regina Fortuin, ke hlaha mo Lekwatemane Demo Christiana, ke dula Galexport 56A. Ke ne ke tlo ho ikopela hore rona ko bagodi mo Christiana a re na poleke ya go dula ya go bapala ya ka bagolo wa go funa na re na tulo e ne ke kopa mo parlamenteng gore ka se ke thusi bagodi ba gore ba kgone go nna le tulo mo ba tshamekelang teng mo re bapalang teng gore mo re ikotlolang teng gore re ne le poleke e leng ya rona. Gape le nna ke motho wa penšene mo gae ke dula le bara ba le bararo ga ba bereke ke kry-a one tšhelete ya puso ke nna tshwanetse ke ba thuse ka one tšheletenyana ya puso ga ba na le mo ba dulang teng. Ne ke kopa puso gore mohlomongwe ba ka se ke ba kry-e tulo mo ba ka dulang teng mara yaanong ga ba sebetse gore motho ga o tsebe gore o etse eng. Ne ke ikopela mo pusong ke na le mora o kgona go welta go print le ene mohlomongwe a kana thusega ga ana mo gore ga ana tulo mo ka berekelang teng. Ne ke kopa fela puso gore ka seke e re thuse nka fela mo. Greetings, my name is Rebecca. I've got the request for a site, especially for residential purposes. I am an elderly person and I'm also appealing for the government to assist the elderly people with maybe an old age home, place for the elderly people. I am a pensioner and I'm staying with 3 kids. All 3 of them are unemployed. So I'm also appealing for being granted the space or the site for them so that they can stay as well. I am a recipient of pension. I'm a pensioner, so I use the little that I have to share with them. I've got my son who is a welder. He can also print, but he does not have the space where he can do his business. I humbly request that if possible, let us have a space for him or site for him so that he can do his business. Thank you. Lena ke lebogela tšhono ke kry-ang ke re kgotsong go ba palamente le ntlo e tletse ke nna Same motse wa bone go tswa ko lefatsheng la Malia re le batemothuo re le community ya Amalia re na le bokgoni jwa gore re na le diphoofolo le dijalo tse di jetseng mo teng ga dijarata. Diphoofolo tsa rona di dingata gantsi di le dintsi jaanong re ikuela go tswa ko palamenteng gore re dumalana le molao wa section 25
gore puso e re thuse ka karolonyana e rileng ya lefatshe gore re kgone go fodisa diphologolo tsa rona mo go yone, ka gonne diphologolo tsa rona re di fodisa mo tseleng ya R504, di baka dikotsi, di baka dilo tse dintsi mo tseleng. And then ke re go tswa go ba puso ko parlamenteng koa, ke ne ke re shebe re le baagi ba Amalia thata re kgona go itirela go ka jala maungo o ditamati bo merogo, ba ka ntlheng ya gore space sa rona se sennyane re dira go gonyanenyana fela mo sa kgoneng gore re ka kgona go rekisetsa ba bangwe, batho ba bangwe ba tlhoka yone merogo e gore ba ka dira ba ka itekanela mo mebileng ya bone. And diphologolo tsa rona re dula le tsone mo teng ga dijarata go ya ka ya boitekanelo, ga ra tshwanela go dula le dikgomo mo teng ga dijarata go sena ko di ka dulang teng. Re kopa gore parlamente jaaka e tlile mo go rona e tlile go utlwa selelo sa rona, re ikopela gore he tla re ha stockingyana sa lehatshe gore re kgone go godisa, re kgone go lema ke aka otlhe. Good afternoon. My name is Sameng Motsewabona. I am a resident of Amalia. I want to tell you that we've got enough livestock and plants that we grow, so we don't have enough space. In fact, we should not be doing this in our homes, but we should have space so that we could do our farming freely. Much as I have said that we do have livestock, we've got the road that is marked R504. There are lots and lots of accidents there caused by stray animals, and amongst them our livestock. It is simply because we don't have enough space so that we can have this livestock safely kept, as well as enough land for grazing. So we are appealing for your intervention to assist in this regard so that we can have enough land. In terms of the health regulations, it is not acceptable for people to cohabit, to live together or in the same space with the livestock. So this is not acceptable, but at the moment we are staying in the same area with the livestock. So in short, we want to say that we support the amendment of Section 25. So we give you the mandate to go ahead with the amendment of the section of the Constitution. Sa mathomo ke tla re kgotso parlamente ke nna Elisa Senatle ke tlile ha ka bothata ba gore nna ke le Elisa Senatle ke moipereki ke mme o ileng gore ke a rekisa dijo mo toropong ke rekisa le digrunte jaanong Elisa Senatle ke mme ileng gore o tla pagame a tsamaye a ye Expropo a go reka ditamati tse e leng gore mo di-special mo di-markeng. So ke ne ke kopa parlamente le na gore e mphe pleke mo ke tla dulang teng ke dira dijo tsa ka gore ke ska ka tlhole ke pagama ke tsamaya ke ya Expropo ke ya go stocka. Ke ne ke kopa parlamente e mpuelele masepala ka gore nna ke agile mo thoko ga tsela, so ke na le space mo e leng gore nka bula terata ya jarata ka ke a e busetsa ko morago. So ke kopa gore parlamente e nne yone e mpuelelang gore ke kgone go buela ko morago nyana gore ke kgone go lema digrunte tsa ka mowa ke kgetle fela ke tle mo toropong ke tle go rekisa. Bothata bo gape bo ke nang le bone ka nako e ke nako ya di-COVID mo ke agileng teng ke bapile le dipudi tse di re fa bothata ka gobane ga re kgone go bula ntlo, ke dula ke dutse le bana mo tagantlo ka gore monkgo wa dipudi ke monkgo e leng gore o bosula. So ke kopa gore parlamente ba mpuelele gore dipudi tse di mo thoko ga di-next door tsa ka tse di ka ya kae ka gobane ga re kgone le go dula ka montle re raja or re dula re iphokisa phio ka montle nako e kgolo le nyenyane ke dula ke kwetse difestere ke bula festera ka more ya ka ela ke yone e dule e butse ka gore e ka mothoko. So menyako e ko pele ke dula ke e kwetse ka gore ga gona mo ke tla bulang ga ke bula ke dintshi di a tsena. So ke kopa gore parlamente e nthuse ke mme e leng gore ke rata kgwebo thata ke moipereki wa kereke ya Sione nna ke kopa parlamente ne jaaka mpuela le masepala gore ke ska ka se ke pagama ke go batla merogo ko diplekeng tse dingwe ke itemele mo pele ga jarata ka gore ke na le space marano ke sa ga masepala ka motho ka gona gore nka tsa penele ke isa kwa nka be ke tlose molao ke felela mo.
Greetings, my name is Elisa Sinatle. I am a self-employed woman, I'm a hawker. I sell food and vegetables. Sometimes I travel to Klerksdorp so that I can get access to the fruits that are sold in the market and come back and sell them in my local area in here. But then the problem is that we don't have enough space. So I'm appealing to Parliament and the municipality to assist in processing our request so that we can have enough land so that we can be able to have the area where we can conduct our business, be it planting or having stalls where we will be able to do our business as requested. Now, the second problem is that because you all know that we are experiencing the COVID, we do have the COVID as a pandemic. The area where I'm living very close to the kraal where there are goats. And you all know that goats are associated with a very strong stench. So I cannot open the windows because of the strong smell coming from the kraal where the goats are. The only time where I open windows is when I open the window of my main bedroom. So I'm not sure if Parliament through the municipality or the municipality through Parliament can assist in trying to find out where these goats can be alternatively taken to, because they are a nuisance to us. I am a proud member of the ZCC Church, and I am working for myself. Like I said, I am a hawker. So all I want is that I need support so that I can stop traveling from here to Klerksdorp in order to get the stock so that I can sell to the people in here. I want to be independent. And this should be done only if we have land. Thank you. A ke dumedise panele yotlhe ya governmente mo mošogona ba letsatsi ka pathapameng ena. Le nna ke support-a section e re buang ka ena ya 25 eo gore Palamente e tseye ditshwetso ka yone. Nna ka leina ke MD Seane, Moagima David Seane. Re na le bothata jo bo serious ba gaetsho ka dipolasi molemirui ko gae family yotlhe re apply-etse polasi. Ha re sena go apply-ela polasi ya re tshwanetse re kry-e e be ya ko go ba basweu. So ha re e latelela go tene re tshwanetse re ye ko godimo. So ko godimo I'm sure bana ba bolela Palamente gore ke yone ka re thusa mo mathateng ao. Ene ko polasing eo go na le mabitla. Ha re tshwanetse re ye ko mabitleng go na le molao o re o kry-ang ha re hitlha koo gore dikoloi tshwanetse re di sie kgakala re ya ka mantoko. Gone yana tshwanetse re go bankanya re beye madi. Ha re itse gore ra go tla re a jarile mo magetleng re a isa koo ka mathata a re yo a tsene mo polasing. Re ona tsene mo polasing eo o ile a tswa a ba tsenya yo mongwe mare e ka re mo tsentse ka bokukuntshwane. So re yo o ouna hao yo na le mo ga tlhola le teng. So re na le mathata a go ya ko mabitleng. Ene re batho ba setso ka gore re tshwanetse re go bua ko mabitleng ba gaetsho. Ko one mathata a re na le one. Ha bo ka checka mo ko Fergano go more apply-etse polasi yo bofo ka 1987 ke e apply. Mme ga se ke be re kry nix ene re ruile dikgomo re na le 5 taga ya dikgomo ene re mo polasi re mo kampeng ya ga masepala. Ene masepala o re ruile 30 hectares. Go motse wa dina mo dinante tshwanetse di tsamaye mo dengeseng di tsamaye mo ganyeng re di batlele mo di tla hulang teng. So re kopa gore Palamente ya ka ile mo ka gore ba rra ba re ke yone ka re thusa e re thuse mathateng a ntseng jalo. Re a leboga. Re na le dipampiri tsotlhe tsa polasi eo ke tsene mara ra thusega. Ke a leboga. I greet you all. My name is David Siani. I support the amendment of Section 25
as you have said, we've got a very serious problem with regard to the farm. We submitted our application for a farm way back, but instead of getting the farm was given to a white farmer. Every time when we try to make a follow-up as to what the position is, we are advised to consult with the higher authorities. Perhaps they are referring to Parliament. So we hope that you would assist in this regard. The other problem is that in that same farm that we are talking about, there are graves. And as you all know, we are cultural beings. Every time we'd like to go and conduct our ceremonies or rituals in those areas, we've got new orders and policies. We are instructed to leave our cars far away from the cemeteries or the area where the graves are. And this is a very serious challenge. The other thing that we have noted is that the previous owner of the farm has left that farm. Now the new one is there, but he has very strict and stringent regulations. Over and above, we are not able to access the graves as we should be accessing them. There's another example that I want to cite in here. Back in 1987, we made an application for the farm in the area called Vergenoeg. To date, we haven't received anything in that area. So we have been allocated a 30-hectare farm by the municipality where we grow our livestock and do our farming, but the area is quite compacted. We don't have enough space. So we are making an appeal that you should speed up this process of getting the land back to the people. Thank you. Okay, I greet you all. My name is Israel Tladi. I'm from Claudina. Chairperson, we don't understand. We don't understand why Parliament is spending money on this process. There is a process to amend the Constitution, and then after amending the Constitution, the committee must bring legislation informed by the Constitution. We made our submission into Parliament public hearings on the land question, and we told members of Parliament to go and amend the Constitution, allow for expropriation of land without compensation into the custody of the state. We are concerned that expropriation of bill that you want us to make input on is a legislation that must tell us now that the Constitution allows for expropriation of land without compensation. This is how the state is going to expropriate land. This is how the land is going to be distributed, everyone equal. And this is how our right is, and this is how our right to use the land is going to be protected. But since you are here, you must know that our position remains the same. We want all land to be expropriated without compensation. This is the only way we'll address colonial land dispossession and the legacy of apartheid. We did not give Parliament a mandate to find where to pay for land that was stolen. Our land is not a commodity. It should not be sale. The expropriation bill is a necessary distraction, and we see it as a way to hijack the real struggle of black people and will not solve the challenge of land. The money that is available to pay the land must be given to black small-scale farmers. Black people in South Africa need their land to farm, build houses,
and build businesses. And the expropriation bill is not going to help us in doing any of these things. No legislation is about the constitution. I thank you. Dumela magolo. Na yo buang fa ke Jacob Mokorwane go tswa ko Ipelegeng. Ge na ke tleana ka go tla go kopa gore go na le madi a puso a o sa le ra letile ga go tlo gore ra bona. Mme gona le nako nngwe ra ya teng ko Mafikeng ra tlhola ko Mafikeng re letetse borre ba sentse gore ba palamente bano ba tsamaya ko go rona ko Mamusa ba re kwadisa re tsena ko Mafikeng ba itla ba re naya dipampiri ga ba tshwane gore naya dipampiri morago ga nako e telele ebile re lapile ke ga re boa re tla gae mme a re tla gae mo ba re ne re tsamaya le bone ba ne ba le 6 mo ba re le 6 yana yo mongwe yo ga nka a kgona go thola madi a gagwe ka gore one re a kry-ile re le mo ko Tswaing ko Delereyville ntato ga kgona go tsa go kry-a madi a gagwe mme ge jaanong e sa le ba ile ba re ba tla ta mo go rona re tla go bua gore madi ao a tla tswa yang a ga ntato ga ba heleletsa ba tlile jaanong re kopa gore puso e tle e re thuse gore ka ba ile ba re ta kry-a madi a mangwe a morago go itlhela le jaanong ga ise be re a kry-ile and-e rona ga re bereke le ntato re dulela mo gae bomme ba bereka bana ba tsena dikolo ga go tlo gore ba kry-e mmereko ga ba tsena ko mmerekong batho ba bone ba bereka 3 months fela 4 months o gote contract e hedile ke felela foo. My name is Jacob Mokorwane. I am from Ipelegeng. I'm one of the people who are waiting for the monies or the funds from the government. We were once called to submit our names so that we could receive the money, and at one stage we went to Mafikeng in order to make a follow-up with regard to the promise that was given to us for us to get money. And along the way, we went to Delereyville in Tswaing. 6 of the people that were with us got their money, and only 1 out of the 6 did not get the money as promised. And the problem is that at the moment, the same person that I'm referring to is old, is unemployed, staying with the kids that are also unemployed. So we don't know what the problem is. We are appealing for your assistance to help us with the money that should be received by all of us. Thank you so much. Thank you very much, Tumela, honorable members. My name is Betty Diale. Chairperson, I don't understand why Parliament is spending money on this process when there's a process to amend Constitution, and thereafter amending the Constitution, the committee must come and bring us legislation informed by the Constitution. We made our submissions in 2 parliamentary public hearings on the land question, and we told members of Parliament to go and amend the Constitution to allow for expropriation of all land without compensation into custody of the state. We are concerned that the expropriation bill that you want us to make input on is legislation that must tell us, now that the Constitution allows for expropriation of all land without compensation, this is how the state is going to expropriate land, this is how land is going to be distributed to everyone equally, and this is how our rights are going to of using the land is going to be protected. But since you are here, you must know that our position remains the same. We want all land to be expropriated without compensation. This is the only way we will address colonial land dispossession and the legacy of apartheid. We did not give Parliament mandate to find ways to pay land that was stolen. Our land is not a commodity and should not be for sale. The expropriation bill is an unnecessary distraction.
And we see it as a way of hijacking real struggles of black people, and that will not solve the challenges of land. The money that is available to pay for land must be given to black small-scale farmers. Black people in South Africa need their land to farm, to build houses and build businesses, and the Expropriation Bill is not going to help us in doing any of those things. No legislation is above the Constitution, Chairperson. I thank you. Dumelang bagolo. Lentswe a Leo, ke Kakamatso Skoto, former Secretary, Women's League, Ward 95, Dipsloot. Mo Christiana ke volunteer ya Ward Committee. Kgwetlho di dintsi mo Christiana. Challenge ya bana ba bantsi ba di-drugs, bojalwa, re tlhoka development e ntsi mo Christiana. Re kopa lona ba parlamente, ke re kopa le re thuso cause a gona any development e diragalang mo Christiana e be e tswelela e felela. Re tlhoka recreation center, re tlhoka youth center, re tlhoka rehabilitation center. Jwale gape ke kopa gape le mo di-traditional healers, ya ga ke le mongwe wa traditional healers, re kopa lefatshe for ditlhare. Ga re kgone go epa, ga re kgone go itatlhela mo gareng ga dikampa tsa batho, re tlhoka ditlhare. Ke a leboga. My name is Kakamatso Scott. Kakamatso Scott. There are many challenges in Christiana, ranging from alcohol abuse, lack of development, and unemployment. We have made an observation that most of the projects or developments don't get to their completion stage in Christiana. We've got the request for the following things. We need a center for rehabilitation or rehabilitation center. We also need an area for recreational facilities, infrastructure to be erected or to be built. And I also represent the traditional leaders. We also need the land so that we would be able to extract our herbs from that area. Thank you so much. This is going to be our very, very last round. Se itla nna lekgato la rona la bofelo felo. Okay. Let's start there. A re Any simololeng hand? fa. A go na le matsogo mangwe? Okay, one, two. Yeah. Thank you so much. Three. Yeah, I'm done with it. We are number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. If I have not pointed at you, please don't move. Oh, okay, let's do it like this. Can you move to that row? Please, that row, yeah. This one must be free. Yeah. You can come to this one. Can we take this chair so that you make 10? Yeah. It's fine.
Tata, you are number 1 in that row. Yes. Number 2. Number 2. I pointed at you, Puti. Yeah, yes. That one. Number 3. Well, I've pointed at you. You join the queue. Put it now. Yeah, join the queue. Both of you. I didn't point to the young lady, but he is already there. Yes, the 2 in that row. That row. That row. Please join that. We indicated that this is the very, very, very last. Join this side. 1, 2, 3. Yeah, Isa. Up there. Yeah, I'm Dilapo Guningo. Three at the back, the very back, yeah. 4 next to you. 5 with the white paper. 6. Please, if I have not pointed at you, don't come down. 7 with the paper again. 8 with the red hat, yes. If I've not pointed at you, please don't come down. If I have not pointed at you, please don't come down. Ba kopa hore ha o sa supiwa o ska tla, o ska fologa ha ba sa go supa o le ko godimo. Please. Ka tswetswe, ha o sa supiwa The ska. red hat, I have pointed to me with the red hat. Re ile ra supa o yo rweleng The khaki hat, yes. Who say a red? The khaki hat, yeah. You with the white mask, yeah. And the navy jacket, yes. Budi, yeah. Yes. They must come to. Join this one. They must come to this row. If we can have another 10 here. And the number 1 of them is Umme with the white. Yeah. No, they are coming from up there. A gona le ba ba santsaneng ba tla ba bane ba supilwe ga re tlhole re ba bona jaanong. Can you add chairs here so that it's also 10? Move your chair, ma'am. Only 10. Go tshwantse go tsene Others, I don't even know where they're coming from. go tsene ba le 10 fela ba bane ba tswa go godimo 10. Woody, I am referring to all those that come up from up there. Woody with the blue mask is not coming from up there. Yes. Gate ga o tswe go godimo. Wena ntate ka mask e blue ba re o no sa supiwa go tswa go godimo ga o tswe go godimo.
Bare so bare no sa supiwa right, so re kopa tshwarelo ne ga ona go bua. Okay. We need a row here. No, we don't need people, we need a row with chairs. Sizocela ubaba ayekela cala. Number one, yes, you are number one. You come to this chair. You are number two. You sit after her, number three, number four, number five. Number six, number seven. We won't point to anyone else again. It's 37 people that are waiting to speak. So there is no other hand. So ga re kitla re tlhola re kopa matsogo a You mangwe are ba the very gaetsho. last one, Ke ba 38. ke ba bofelo bano ba. So ga re tlhole re tsaya matsogo a mantšha. You tell us your name, 3 minutes. I would like to repeat this again. So re batla gore o re bolelle leina la gago ga o bua mme selo sengwe ke se ke batla go se boeletsa le go se gatelela gape lo reetseng. We are here about the Expropriation Bill. Re tlile fano go tla go bua ka molaotheo o amana le mafatshe. We are expecting you to support or object to the bill. Ka jalo re batla gore lona lo bue gore a lo tshegetsa molao o wa mafatshe kgotsa ga lo tshegetse lo ganana le one. With reasons. Embe e lo ntsha mabaka a teng. I know there are challenges in the municipality. So ra itse gore go na le dikgwetlho tse dingwe tse di leng teng mo teng ga bo masepala. But we are not here for that. Mme ga se se re se tletseng fa. Siyabulela. Re a leboga. Thank you, Honorable Chair. Le cabinet ya gago yo go potapotile. Ke ra tshwane ke leboge boleng teng banyena Dr. Ruth Mompati. My name is Modiegi Dikolomela. I'm from Ward 8 Kumamusa, and then I'm a member of the provincial legislature in Northwest. So, Chairperson, we do not understand why Parliament is spending money on this process when there is a process to amend the Constitution. And then after amending the Constitution, this committee must bring as legislation informed by the Constitution. We made our submission into Parliament public hearings on the land question, and we told members of Parliament to go and amend the Constitution to allow for expropriation of all land without compensation into the custody of the state. We are concerned that the expropriation bill that you want us to make input on is legislation that must tell us now that the Constitution allows for expropriation of land without compensation. This is how the state is going to expropriate land. This is how the land is going to be distributed to everyone equally, and this is how our right to use the land is going to be protected. But since you are here, you must know that our position remains the same. We want all land to be expropriated without compensation.
This is the only way we will address colonial land dispossession and the legacy of apartheid. We do not give Parliament a mandate to find ways to pay for land that was stolen. Our land is not a commodity and should not be for sale. The Expropriation Bill is an unnecessary distraction, and we see it as a way to hijack the real struggles of black people and will not solve the challenges of the land. The money that is available to pay for land must be given to blacks, small-scale farmers. Black people in South Africa need their land to farm, build houses, and build business. And Expropriate Bill is not going to help us in doing any of these things. So we reject this bill. My name is Mudir. I reject this bill because how much ka land? Rona re tla be re dutse ko godimo kwa ko parlamenteng re sa bone struggle sa batho ba rona ba bantsho mo fatshe. So re tlhoka lehatshe gore batho ba rona ba iperekele. We are tired ke this issue ya gore you are otla time and again gore okay, thank you. Siyabonga. Just a little that she spoke in Tswana Chair, she says that they obviously oppose the bill and they want people to be some sort of independent and be self-employed. They are very tired of always being having someone who serves over them like an overseer or something. And then the people who are suffering the more when it comes to lands are blacks. So that is why their focus is in opposing this so that they can actually attain to their wishes. Bagolo dumela ke leboga sebaka seno se ke se filweng ke nna go tsile man tladi go tloga ko galaudina wa twane mo tlase ga mamusa ke betse mokgatlo wa FBO a faith-based organization wa dikereke ke dumasana le molao wa Act 25 gore mafatshe a belane ntle le dituelo mabaka a ka ke a latelang go go lone go ke dulang teng le hatse la teng ke Lockland le feletse a rural area ga rena ko re kgona go ba dikereke teng le distance ga di yo for batho ba bana ba rona mo ba ka agela matlo mo teng ka 2012 ke ne ke apply ke ne ke batla go dira project ya dikolobe ke tswede certificate mara mathata ka ke gore ga ke na le hatse ke nka dira a project leo mo go lona point engwe ya ka ke gore re rena le lehatshe teng ko go lodina la ko setlading since lehatshe le fane ka le tshotswe ke borre ba bashou ba le hirisitse then batho ba ne e le batshwere administration ya lehatshe lewa ke borramogolo le borrangwane ba tlhokofetse so lehatshe le busy go a plantiwa ko go lone go a robiwa batho ga gona sente epe e tsenang so ankorta ka ke gore mafatshe a lefatshe le fane ba ka etso re bo re dirang ka lone especially mo rona batho ba mmala ba sebilo ke a leboga. So this is Mr. Kemani who was speaking, and then Leman Tladi, Mr. Leman Tladi, and then who actually supports the Steve Biko organization, and then he is saying that some of the problems which they have and they wish this could be sorted out for them is the fact that they are even looking for land at which churches can be established. This has continued to be a big problem because such like lands are not easily to be found. And they made an application to attend to some things like this around the year 2012, but there hasn't been any results. So they have lands from their time when they were growing. They know of the lands that had been taken and given by white people. And some of the people who took these lands from the people, the fact is that these people are no more today. They have passed on. So now, obviously, those lands now are sitting almost like they don't have someone to whom they belong. But technically, they actually belong to them. And then they support this because they know that the only way in which the bill can help is for them to yet again have these lands
a restart to them. Well, he's having a hope for the future that this will definitely be accomplished. Dumela, ya buang ke justice ka sefane ke moseswa. Ke na le bothata bo bong ba thoba boroko e nngwe tonna when it comes to the land. Re na le mahatshe a le mantsi a municipality. Go na le batho ba le bantsi ba ne ba ruile diphologolo tsa bone mo saeteng ya Masaka ko location Utlwanang location. Batho ba ba tlositswe mo ba isiwa go dipolaseng tse dingwe. Batho ba o ka itlela batho ba le 7 mo polaseng e nosi. Mare ha o ya go sheba sentle sentle mo bathong ba basweu o tsena mo polaseng tsa bone. O itlela motho e le mosou a le monosi mo polaseng eo. Mare were se le polasi ya municipality. So tlhobo borako ya ka ke botsa gore e ka ba gona re tlhopololwa mo plekeng tsewa go tsenywa batho ba le ba sou hela kampa ke tšhelete e dirisiwang go ntshiwa se sa letsogo gore bone ba kgona go tsena mo polaseng eo. Ene e tlhoba boroko e nngwe ya ka e nke jang thata ke kganya gore mo pele ga taxi rank ya location go na le pleke mo le go tilwe ke library. Ne re lwana re lela le di-councillors re ba bolelela gore go na le bana ba le bannyane ba romuwa go tswa ko sekolong sa location go tla mo toropong. Re na le library mo toropong mona bana ba utswiwa bana ba retliwa. Selo seo ga se se tselutsiye gore e ka ba library ele e feditsiwa yang gore e tle isiame bana ba kgone go ya ko library e mo location. Selo seo ga se se diriwe ga se go tsewe matsapa next. Ene ntho e nngwe ga mo Marikana mole go na le dipleke tse batho ba ne ba di kwadisa ba agela di-RDP. Dipleke tse wa le nou yana sa le go tshimoletse go agiwa dibankang tse di ruletswe di senyegile pleke tse le mole ditsotsi di itshuba mo taga dipleke tseo. Batho ba raipiwa mole batho ba bolaelwa mole. Ke a leboga. So my name is Justice, and also I've got 1 or 2 problems to bring before you as the committee. The truth of the matter, Chair, is that in the area where we are, it's not like there are no lands. There are so many of them. And some of them then have been turned into cattle kraals. Instead of actually being given to the people to use them effectively, they are being turned into cattle kraals. And we are trying to look into the wisdom of this as to why is that state of affairs. Now, here is one other thing that happens. Very often, you will find that when we are blacks, and if some land is being given to us, maybe about 7 people, 7 of us will occupy one farm, but then when you look onto one other side, for instance, to any of the light-skinned people, one of them, just alone, will occupy a huge amount of a land or a farm. Now, my question is, exactly how do they get it right? Is it the money that is talking here, or what is going on? Is this something that needs to be looked into? Now, some of our kids, when they are in need of a library, now they have to actually move all the way to town, which is very dangerous for them because along the way, things do happen. The girl children get raped, sometimes people get killed, whereas the opportunity is there for them to build a library just within the community so that our kids do not have to go out of their boundaries to go and access the library from which they can actually work and study from. There are some RDP houses that were under construction some time ago. And today, when you look at them, these houses are so dilapidated, they're so old, they are now actually a hotbed of criminals who actually pull some of our girl children into there and actually rape them when they are actually walking by those places. People get killed, a lot of things happen. Again, please help to sort out these situations in our communities. Thank you, Chair. Dumela, nna ke nna Ela Segisho go tswa ko motseng wa Malia. Ke tlile go emela baagi ba motse wa Malia. Re dumalana le molao wa karolo 25 kwa ntleng ga phumula keledi. Re kopa lefatshe batho ba palamente dikgomo tsa rona di tsamaya yala mo tseleng.
leruo la rona leruo la baagi ba Amalia ga le na mo le fulang teng. Leruo le tsamaya mo ditseleng le baka dikotsi tsa tsela. Leruo la rona ga la babalesega le ja gongwe le gongwe. Borra dipolasi ba ba bapileng le motse wa Amalia ba tshwara leruo la rona. Re le baagi re tlhoka lefatshe la diprojekte mo motseng. Re tla itumelela fa puso e tla re thusa ka lefatshe. Ke a leboga. Chair, my name is Ella Sejeso, and then I'm representing the people or the community in Amalia. We agree with land expropriation without compensation. And the reasons that we have is because of the fact that we've got cattle, we've got cows. Now they don't have grazing lands. They are scattered all over the place. We don't have sort of like a demarcated area where we can say they have been assigned to graze in this particular spot. And sometimes they are actually walking over the roads, which is actually very, very dangerous. It's very unsafe for them. Some of the farmers near areas such as Amalia, they still are cattle because, as I'm saying, they don't have a demarcated area as it were, so they move even further across to some of the boundaries where they may not be allowed to be there. So they steal them from us, and now we suffer those consequences. So we are kindly requesting and asking for the government to also help us so that we can have a land in which we can contain these ones for ourselves, and that will be a problem solved. Thank you. Ke dumedisa parlamente e feletse. Nna ke Andries Pheko go tswa ko Megdon. Ke dumelatsana le molao wa bill gore o fetisiwe. Ke na le bothata le ba parlamente ka gore ko re dulang teng. Re ne re bereka re dula mo polasi ene re ne re bereketse lekgwale ntate wa ka ke ngwana 1918 re tshimolotse re bereka le ha tshelele bontate ba bereka ka dipholo bontate ba tlhokahala ba re tlogela mo lefatsheng ntse re berekela makgwa ao lekgwale le jwa ke puso Khwale ha le etsa go jwa ke puso ne re le setlhophanyana batho ba ne re le ha polasing eo re bereka teng gona anonyana batho bao ba ile mo setlhophanyaneng se ne re setse go bo go tsamaiwa go kwadisiwa batho ba re ba batla gore go nne le lekeišana batho ba kwadisiwa jalo lekeišana le be le nna ko Megdol lekeišane ha le etsa go nna ko Megdolo ke ha le rona ba ne re setse jaaka di-beneficiary ke ha batho ba ne ba kwadisa batho ke ha ba re ntsha mo ne re dutse teng mo polasing eo ba re ntsha ba re isa ko lekeišana ba re ga ra tshwanela go dula mo ka gore lekgwale ne re le berekela jaanong o register polasane le rona re itira gore re botlhale yana re batla gore re di-beneficiary tsa polasi eo ke ha batho bao ba re ntsha ba re isa lekeišana gone jaanong jaana ka ha ke bua jaana dipolasi tseo ha ne re santse re dula ko go yone polasi eo nka dipolasi tseo di sa senyega gona anong dipolasi tseo di senyegile masimo a ne re a reketswe a tlogile ditlhaga ga gona sepe mo go yone moo jaanong ke re nna jaaka moagi jaaka ke ne ke le konoka jaanong ba tladitse batho lekeišane le tletse ka batho ba ba tswang koo le ba ba tswang koo ene anong ba botlhe ba batla gore ba tseye karolo le bone mo mahatsheng ao jaanong ga tlamehile gore ba tseye karolo kgwa yone a dula mole o ne a bua mo go rona a re bon polasi e yaka e ne le nna le mosadi wa ka le bana ba ka re le babedi e ne e sa akaretse batho ba bantsintsi yang jaanong puso le yone e bua mantswe a mangwe ere
mo bathong ba bantsintsi ba hitileng 1,200 ba re polasi e le rekiwa ka 1,000 ka batho ba le 1,200 no yana go setse go tlile batho ba bantsintsi ene mogolo mongwe o tsena mo le ena a re wa benefita ko polasing ele mare puso ene e rile yare batho ba igroupe ba ba tsenang kwa bangwe le bangwe ba igroupe di 5 gore ba tle ba rekele mahatshe gore ba tle ba rekele mahatshe gore ba igroupe gore ba tle ba rekele mahatshe jaanong tla o tlhalong bona kwa ka tshwe Thank you very much, Chair. My name is Andries Pego, and then I'm from Klerksdorp. Protocol observed, as I want to direct my greetings to the entire Parliament that is before us. We support the bill completely. We don't have a problem with that. The only problem that we have is that some of us, we actually grew up in the land at which we have been with our own fathers. We used to work with them. Our fathers worked the land, and then as time went on, they passed on, and then it was found to be us who were remaining in the land to continue, obviously, the activities which they used to do in the same land. But now, as life went on, the person or the white man who owned this particular land sold it, irrespective of the fact that we contributed so much into bettering that particular piece of land and that particular farm. And we feel that we were left after our fathers had died as beneficiaries who could have actually continued to benefit from this particular land. But now what happened is that we were now taken off the land of this particular farm into the townships, and then the townships are now teeming with so many number of people who at a later stage actually came back to try and claim the land like that at which we grew and at which we used to work. Now we find it to be quite a very difficult situation because people seem to be claiming what technically belonged to us. And it's just simply because of the fact that things have not been handled the right way. So now we know that the government used to say that people must group themselves in groups of about something like 1,200 so that some lands can be allocated for them. Now those numbers have grown exceedingly out of control, and nobody takes any responsibility to see to it that that is done. So that's how sometimes life goes, and that's how you lose. And then right now we are grappling with the situation of also trying to claim for the land that used to belong to us and for our fathers and to our wives and to our children. So just this idea, Chair, will give you a bigger picture and idea of what's happened to us, and we hope in support of this, we will be able to benefit from lands expropriation without compensation. Thank you. Wap. Melam borra le bom. Kia support amolawa section 25. Go tloga khale from 2017 kwa re tsamaya di kopantshe. Na ka ipotsa gore go dira galang, go sentse go buiwa ka so se sa pele na. Re bua so se 1.5 years. Nya ba gaiso. Ipaka yengo parlamenteng ko. Mabaka ka mararo mo so seo. Batho ba le kaishana ga bana lefelo la go fodisa dikgomo tsa bona ka gore mahatse kwa ba ba rileng la bobedi distance tsa batho ba le kaishana di dinyane ga di lekane tsa makgwa go toropong goreng amabedi goreng re boetse go morago yana ba gaitso go tloga ka 94 le go tla go fitlha no re sentse re bua ka so se se one sepineng ke feditse ke go palo
I can live 90 days. Thank you. All right. My name is Olebogen Siposiane. Chair, thank you very much. And then I want to say my greetings to you all. I completely are in support of the bill. In fact, I've been doing so since 2017. But what is going on really? We've been talking about, or you yourselves have been talking about one and the same thing for 5 years. What is going on? I really want to know. You tell me. Now, here is my reason for support. The fact is that people who live in the townships have no grazing lands, because some of them do have some livestock, but they don't have any grazing lands, and their stands are very, very small. Since from the year 1994 until today, your language is exactly the same. You are not saying anything new at all to us. I had 3 points. In fact, I've just said 2, and the third one I shall not say. Thank you. A ke tse sebaka se ke dumedise modulasetulo le ba tsamayang le bona. Modulasetulo ke nyalanya le molawana. Lebitso la ka ke France. Ke o hitlhetse. Ke dula ko Amalia ko motsaneng wa Molatswaneng. Ke dumelatsana le molawana o ka lebaka la gore dikgomo di a re tshwenya ba bangwe mo matlong le dipudi dinku ga go kana ko di hodisiwang teng. Yaanong nna ke emetse mokgatlho wa organization ya Lesedi Home Based Care. Ke na le problem. Ke utlwile ha o e tlhalosa modulasetulo gore ga re bue ka bomasepala ka re ga ba yo ha. Mara ke na le tshwenyego ka gore ko mokgatlhong wa Lesedi Home Based Care ko organization masepala o re file lehatshe, mara ga re kgone go kopa di-funds because of ba tshegeditse title deed. Why re bua gona no ka issue ya mahatshe mara batho ba sa fiwe ditokomane tse di heletseng? Nkana go a tšua ha ka moso go bogote re kry-a mahatshe, mara in the meantime o bo sokola ka tokomane e masepala tshwantse a go e neye. Ha o wa go kopa di-funds ko next door go botswa gote title deed ha eyo. So ko mokgatlhong wa dikereke ke modulasetulo ko teng. There is a church choir ya ZCC. Ba entsha ka, ba isa ka, ba entsha ka, ba isa ka. Mokhanselara o tsena hela weta entsha, o tsena ngweta entsha. So gona le problem. Ka hore di application tsa dikereke ke sho di dintsi, ke sho di hitile 100 or 200. Ha gona lehatshe la dikereke. Ha ke tsentse meeting wa dikereke ke tsela ke le mo mathateng gore re kra le mahatshe a dikereke. And then ha o tsena ko motsaneng o wa Amali gona le dikereke ya Roma le ya Enrich tsa khale tsa makgolo. Lehatshe la teng le kana ka building e gore go ha gotlhe go go itla kwa le letona tota lehatshe leo. Mara rona re tlholela ke gone wa stockinyana hela sa lehatshe. So ke kopa gore molawana o ba gaetso ha modimo a ka re thusa mahatshe ao a newa batho a batho ba newe ditokomane tse di heletseng gore se ka nna issue ya gore go te modulasetulo a na le ko Christiana ga a tlhola le teng ko Durban ra go batla mang. So ke a kopa ka tswetswe le ha nna ke tswa ko mokgatlhong. Okay, thank you. Thank you, Chair. My name is Franz Kiweze, and then I'm also from Amalia, as the rest of the other people who spoke before me. I completely support the bill, and that's, I don't have a problem with that. But now, why do I support it? Is because most of us, just like other people, we have livestock, we have goats, we have lambs, and these animals are actually troubling us.
it's a big deal. They are troubling us because they don't have grazing lands or the lands at which we can keep them. It's a serious problem. So now, I belong to Lesedi Home-Based Care Organization. The problem that we have been able to be given some land that we asked for that we're able to use, but now the biggest problem is that we get a land, but now it doesn't come out with the title deed. So the problem that we are sitting with right now is that we are not able to seek for funding, simply because when we try to do that, we get told that there is no title deed. But now, how does that happen? So we wish the government could look very closely into this situation. If you give somebody some document, please make sure that it's documents, complete documents. There mustn't be anything that is lacking behind, because right now we are sitting with that particular problem and we don't know exactly what to do with it. And this also goes into the problem of churches. We are struggling to find lands for churches, but now the only unfair situation about this is that if you look at some of the churches that are somewhere in our area, these are wide churches with very, very big lands. But now the government is struggling to give us just a small piece, just for us to establish a church there so that we can worship together. So please look into this and then make sure that this problem is being looked into in a very serious light, and there should at least be some fairness into how these situations are being handled. The one that I want to stress is, you give us some documents, please give us all documents. Right now we are struggling with the title deed, but we've got some land. And we hope that this situation will be rectified someday in the near future. Thank you, Chair. Dumelang, ke a le dumedisa ntlokgolo. Nna ke Mamokete Diraditsiile mo Christiana, ke nna mo lefelo le le bitswang ga Expropriation. Lefelo le ke nnang mo go lone, ke tlo go kopa mo pusong ya rona re na le dilemo tse ka nang ka 10 years kampong 7 years re dula mo ga Expropriation. Lefelo le ne le ba ipei mo, re ipeile ra bewa gantle ka 2017, ya be le gore rona re a gaelwa mo, ba ba re ditlhetse mo ba na le matlo, ba na le metsi, ba na le di-toilete. Rona ga re na metsi, ga re na di-toilete, ga re na dinomoro, re ipeile mo go tloga ka 2014. Ya be le gore masepala wa rona a ya go godimo go go bankanya pleke gote ke sekolo mo. E approvile ka 2018 gore sekolo se hedisitswe, batho ga bana dipleke. 2019 ka di 16 tsa December, Majoro Palagangwe a itlhagisa gore ka 2020 January re tlo go agelwa di RDP, metsi le motlakase di tlo go re itlhela re na le di RDP. Go itlhela ga yana re santse re dutse mo, ga go tsewe matlakala, ga gona di-toilete, re iphitlha mo tlhageng le bana ke mo ferefere mo. Ga ke na a mantsi se ke tlo go se kopela, ke tlo kopa mo pusong ya rona, puso ya rona ya setšhaba. Ke botlhoko ka go tlo go ema ha fanda ga ke bua dilo tseo e ka reng ga re na kelello, mme re na le dikelello re batho. Le ambulance a o e batla mo bosigo kgotsa seponesa, re kry-a dipuo tsa gore ha le na di-house number ra go itse yang. Ke space se tsentswe ke tikologo ya lekeišene mo gare. Bagaetsho ke kopa mo pusong ya rona ka boikokobetso, re kopa thuso, re a lla mo gare ga dilemo tse re dutse mo, ga re tseo le ko tlhogong. Mme go šuta ha le gone ga re tle go šute ka gore re tlhagotse ha le bojang bo lekana le nna yana. Nou yana go gontle go skoon, re a kopa ka boikokobetso, halala puso ya rona, halala. So my name is Ms. S.S. Diraditsiile, and then
I'm from the place called Expropriation, and this place, Expropriation, we've been living in this particular area for some 10 years, but let me say maybe it is 7 years as far as my memory serves me. But now, this Expropriation, where we live, it's a very serious informal settlement. We actually placed ourselves there. We were never assigned that particular land in which we live, and then the sad state of affairs with the area is that we don't have water, no sanitation. It's just how we live. And they happened to be able to build a school in the area some time back, and by the time when the school had been completed, you know, the sad state of affairs when you looked around is that there was a beautiful school in the middle, but people did not have any residences. And we were promised that by the year 2020, by January 2020, the RDP houses would have already mushroomed in the area and would be having a place to live. But guess what? We waited and nothing like that developed until to this very day. And again, there is no water, you know, sanitation. We have to go out to the fields just to relieve ourselves because we don't even have toilets. It's chaos. I mean, imagine us doing that with our children. Very sad state of affairs indeed. When we are sick, when you are looking for an ambulance, the ambulances, it's a very difficult situation because they tell us that how can we come there because you are living in the places where we cannot even identify houses by numbers. So that complicates the whole situation which we are in. So we want to humble ourselves, Chair, in front of you as Parliament, to help us with this situation. We have made a determination as communities living there that we are not going to move from that place. Even though it's an informal settlement, we tried our level best to keep it very clean. If we were to move, the next time we turn around, we are going to find a grass that has grown much taller than it is right now. So we are determined to stay in a place. All what we are looking for is your help. Thank you, Chair. Greeting to the House at large. Aubakwe is my name. Wakatokwe. From a Greater Town local municipality. Chairperson, we do not understand why Parliament is spending money on this process when there is a process to amend, to constitute, to the Constitution. And then after amending the Constitution, this committee must bring us legislation informed by the Constitution. We made our statement in two Parliament, public hearings on the land in question, and we told members of Parliament to go and amend the Constitution to allow appropriation of all, with expropriation of all land without compensation into the custody of the state. We are concerned that the expropriation bill that you want us to make or input on its legislature, that we must tell us. Now that Constitution allows for expropriation of all lands without compensation. This is how the state is going to expropriate land. This is how the land is going to be distributed everyone equally. And this is how our right to use the land is going to be protected. But since you are here, you must know that our position remains the same. We want all land to be expropriated without compensation. This is the only way we can address colonies and land dispossession and legacy of apartheid. We did not give Parliament to mandate to find way to pay the land that was stolen. Our land is not
a commodity and should not be for sale. The Expropriation Bill is an unnecessary distraction, and we see it is a way to hijack the real struggle of black people and will not solve the challenges of our land. The money that is available to pay for the land must be given to the black small-scale farmers. Black people in South Africa need their Time land. up. I thank you. Dumela. Ke dumedise modulasetulo le batsamaisi botlhe le bomme le bontate. Nna ka leina ke nna ke di bone goniwe. Ke dula ko mo Christiana mo lefelong le le bitswang Baipei. Ke ema ha gompieno ke kopa boikuelo mo parlamenteng gore re kopa bodulo. Mo ke teng mo ke tshwere bopaki ba gore mo re dulang teng ene re santsane le church e tseilweng ka October 2018 ene santsane le gore pleke re dulang mo go yone e rezonilwe ebile e subdividilwe ka 2018 ebile re file le dumping house number mo re dulang teng. So parlamente ke kopa fela ka re le ga tsa matsapa re le baagi ba Baipei ka beka Easter go tla go kopana le baetapele ba rona go le go fitlhela gompieno ga se re kry karabo e matshwanedi gore a re tlo go bankanywa leng mo re dulang teng ka re mo re dulang teng go dangerous bonnyaope ba heta ba ya phezulu ga re kgone le rona gore re itirele gardening yana montle ga re itirela garden bonnyaope ba kgetla digrunte tsa rona tse le gore re leka gore re direle family tsa rona ha ba heta mo pele ga ntlo ga ra tshwanela go bua gore ga la tshwanela go feta mo pele ga dijarata tsa rona ba re go gaka. So ke kopa boikuelo ke dira boikuelo go parlamente gompieno gore at least mo 60 days parlamente ba bue le masepala ba re beye sentle. Ke a leboga. Good afternoon. My name is Kidiboni Goniwe. I come from the area called Baipei in Christiana. I've got a request for a residential space in here. I've got documents to prove that the area that there was an area that was rezoned in the year 2018 with full stands numbers and house numbers. But up to now, the area has not been developed yet. We took initiatives during the Easter holidays to meet with the local leadership, I think it's the municipality, to raise our concerns in relation to the issue of the sites for the residential purposes. Up to now, we haven't had any response or any answer in relation to that. The other thing that is so disturbing is that in the same area, we do the subsistence farming, or we have got the crops that we plant in there. Because it is a crime-infested area, and amongst the others, we've got boys who use nyaope or the drugs. They feed on our crops. When we raise our discomfort with them regarding this, we have got some tensions and problems develop in the interactions that we have with them. So we would love to propose that we give you 60 days turnaround time in which you'd be able to come up with the solution to this question of land. Thank you so much. Tla ke lo dumediseng bagolo.
dumedise palamente le morafe. Nna ke Thapelo Justice Leo go tswa ko lefatsheng la ga Moduana Ward 17. Ke fa ka go supporta bill ya 23-2020. Ra e dumalana bill eo. Se se botlhokwa ke fela gore ka gore ena le nako e fetisiwe ra arabiwe ka nako e khutshwane go eletsa gore go tsene dilo tse dingwe tse di botlhokwa re tlogela go bua mo sone se se one nako le nako re na le nako e telele re bua ka mafatshe re bua ka dikampa re bua ka masimo e setse e le tlhoba boroko gobane sengwe le sengwe se re se buang e ka re batho ba sa itse gore re batla mme ke itumelela puso gore e kgone go lemoga gore e eletsa gore tlisetsa dilo tse di botlhokwa e tle go bona gore a re a di amogela kante ba kae ba ne ba dirile fela yalo gobane la ga re ka opela pina ya tshwene ga gona sepe se re ka se dirang ntle le bone ba dira seo se se tshwanetseng rona ra go nna re bua fela re sa kry-e se re se tlhokang ka nako e tshwanetseng so ga re le mo dilo tse di tshwanang le tse re kopa fela puso e nne yone e yang ko pele e dira se se tshwanetseng gonne e rile se ka ra eda masepala mo teng go raya gore ke yone e tla etsang maikarabelo gore e itsise masepala yang gore batho ba bua ka selo se le sosi se kgone se fetisiwe re tsene mo dilong tse dingwe tse di re isang ko pele e sentse re fitlhang tsela lefelo le le lengwe fela so tse dintsintsi ga dio re eletsa ela lo go diragatsa molao oa lo bo lo re fe karabo ka nako e khutshwane thank you. Good afternoon. My name is Thapelo Justice Leo. I stand here to support the bill. We have been running in circles talking about the same thing. What we would like to see is the fact that this bill should be approved and should be processed and we get the feedback within the reasonable time. I'm happy that the government is here to tell us that the intention is to bring good things for us. We welcome this because we as the residents, we need appropriate services at the appropriate time. So we are making an appeal that we should have process, we should have progress, we need development in a variety of areas. Thank you. Magaetso ga ke boitumelo ga o thaelwe go tswa mo Greater Town ko motseng wa ga Moduana ke tla bua ka gore sa ntlha ke dumelana le molao gore o diragadiwe mme sa bobedi ke tla kopa gore motseng wa rona re na le mbu o le gore re kgona go o dirisa mme ga go kgonagala re o dirise because re buile le ba lefapha la agriculture re ba kopa gore ba ka thuse ka matlole gore re dirise mbu oo jaanong ba re bolelela gore madi ga ka nna gone re tshwanetse re igroupe re le 10 mo mbung oo ga o sheba lefatshe la teng ga o le meta ka matlho le ka ntsha dihectara di le 420 hectares mo le gore tshwanetse re igroupe re le 10 e batla go itse gore ke eng ga rona tshwanetse re igroupe as black people ga re batla mbu re igroupe but when the white people come a batla lefatshe ga ba re bone ba igroupe so nkere thusiwa ka matlole rona re apply re fiwe direction gore re apply re kwa maka ba agriculture bone ga ba re arabe re ba lekile ga ntsi so nkere a makalo ga ke ra mantsi go feta mo tsa leboga. My name is Bitumela Gautaele. I stand here to support the bill. The issue of land is very important. We need to be given land. There's an area of 20 hectares that should be divided amongst the people, and in terms of our calculations, each one of us can get a number of hectares, around 10 hectares. We are appealing for the government to fast track this process of getting the land back to the people and processing the
finalization of the bill. Thank you. Ithi ndibulise iParlamente. Igama lam ndingumlahli wemono. Ndivela kwindawo yaseGreater Town eWard 17. Ndiseka umthetho lo wama-25 ukuthi makawusetyenziswe ungene emgangathweni. Ndiwuseka kakhulu. Kodwa bendicela ukwenza isicelo eParlamentini yasekhaya ukuba isicelo sam sithi kunyaka ka-1969 sike safuduswa kwenye indawo imizana emithathu. Umzi omnye wasemadolweni, omnye wasemazizini, ngelinye igama kuthiwa kuseRay Valley naseMgasa. Safuduswa salahlekelwa imfuyo yethu namagadi abazali bethu kuloo ndawo besihlala kuyo. Ngoku bendenza isicelo ukuthi iParlamente angeke na isisule inyembezi ngoba sike sakleyima eVryburg ngonyaka ka-2014. Sisicelo ezibe sisicela dithunywe ngabafuduki ababefuduka kule mizana emibini elalini, emithathu ezilalini. Siseka lo mthetho ngokuba sifuyile sifikela ukuba asinandawo yotyisa imfuyo yethu. Kwindawo endihlala kuyo emva kwam komzi osihlala kuwo kukhona abelungu. Baneeploti, sizibiza ukuthi ziiploti, ziifama ezincinci, kodwa babane nje kuloo ndawo, indawo elingana nale ndawo yaseChristiana. Ngoku bendisithi mayibuye iAfrika. Ndiyabulela. Greetings, Chair and the committee. My name is Molahliwe Moi from Greater Town. I stand here to support the implementation of Section 25, whereby it supports the expropriation of land without compensation. In the year of 1969, we were forcefully evicted in our area, and as a result, we lost a lot of land and some livestock. Then in 2014, we made a claim, but the claim has not been supported as yet. So my plea here is that we want the Parliament or this committee to assist us in this regard. Thank you. Dumela magaetso, ke James wa Gamodungo buang. Kgang ya me e ke concern thata ka one bagolo ke dumelana le molawana wa mafatshe ka gore ke fa ka kgang ya mafatshe batsadi ka gore ke motho le setso, ke motho le sedumedi. Kgang ya me tona ne ke eletsa ebile ke kopa gore bontlhango jwa lefatshe nka kry-a phisinyana tse pedi. Bana ba rona ha ke tla go lebelela ka ha motseng wa rona bagaetsho re na le bothata jwa bana ba ba tletseng mo strateng. So ne ke eletsa gore nka kry-a bontlhabongwe jwa lefatshe gore ke kgone go ba phuta ka mmino wa setso ga mmogo le botaki jwa legong le botaki jwa pente. So ne ke kopa puso ya rona gore e ka re ka nthusa ka phisi ya lefatshe gore
ke kgone go phutha bašwa ba rona ba kgone gore ba tsamaye mo dilong tse di maleba ba tlogele go taboga ka mo strateng mabapi le bodinyaope le go senyetsa batsadi mo malapeng ba bangwe ba senya le mo ba nnang teng tota mo malapeng a ko ga bone. And then on top of that ke moetapele wa phuthego ba gaetsho ne ke kopa bontlha bongwe gape gore nka nna le pleke nka kerekela mo gone ga mmogo le moragi o ntshetse morago mo bodumeding ke a leboga. I greet you all. My name is James Mudungwa. I stand here to support the bill because as James, I am both a religious and a cultural person. So I need more space so that I can pursue the plans and the dreams that I have. My plea is that I should get at least 2 pieces of land where I would be able to get all the children that are loitering in the streets so that I can share the skills and the experiences that I have in the area of woodwork, traditional music, as well as general art. This would assist in mitigating the crime rate in the area. The observation that one has made is that most of these young kids are involved in the abuse of alcohol and drugs. So that would assist in channeling their energies into something that is productive for themselves and the entire community. On a second level, I would wish to draw your attention to the fact that I am a religious leader. I also need space for worshiping purposes. In other words, I need land so that we can have church, myself and the congregation and the people that I am in charge of or the church that I am ministering at. Thank you. Dumelang bagolo. Lebitso la me ke Tisetso Moji from Mirdol. Nna I'm a small farmer. So ke kopa parliament gore e re thuse ka lefatshe ko re tla ruelang diphologolo tsa rona teng. Gobane re ruela diphologolo mo dijareteng. Gone jaanong ko Mirdol ko re ruetseng diphologolo teng. Re iphile lefatshenyana leo. Baagi ba latlhela di-pampers ko saeteng e diphologolo tsa rona di leng teng, which is not good and healthy for diphologolo. So rona ne re kopa fela gore le re fe lefatshenyana le re ka ruelang diphologolo tsa rona teng gore di nne safe. Thank you. Good afternoon. My name is Sitso Boshi. I am a growing young farmer. I come from Mirdol. In that area, we don't have enough space for farming. I have got the livestock in that area. The challenge I have is that most of the community members use the area for dumping purposes. A clear illustration is the danger that is posed on the livestock, because amongst the other things that are thrown to the area are the pampas. This poses danger to our livestock. So I'm appealing to you to make sure that these things are fast-tracked so that I and other people can get the land for farming purposes. Ke nna Kabelo Dikgopo ke tlhaga ke le ko Amalia ke supporta bill e ya gore molao o tshwanetse go change-iwa
le go gapa lefatshe ko ntle ga phumola keledi. Mare nna ke concern e reng puso ya rona ke yone e tshwere molao, le rona ke rona re tshwere molao go ya ko pusong. Mare puso ya rona ya dileia ka selo se se matsogong a bone. So se se mpuisana ke gore I applied 2014 for the land e papa a nang le ko go yone. Ba mfile reference number. Gone anong the whites, she's doing the business there. Now I'm still suffering. I'm still outside. Mo lefatsheng leo batho ba umelwa ga ke itse nna ke a go umelwa le. Mme ke tshwere molao o mo pusong ya ka le nna ke o dirile. Mme molao o mpaledisa go ya ko ke tshwanetseng go ya teng. Ke concern ke na le yone ene ke morui wa khomutse about 60 le nkutse 40. But I'm still struggling ka di passages tsa di gang. Le 2003 I applied for land affairs ka mafatshe a re-ikepele a eng. But I never get it something until now. Now my worry is only if I ke dutse fela fa ke re puso ke ye or re puso e mphile reference number ke nna ke tshabang go ya go lefatsheng. I don't know, but because ke o ra gore ke tshwanetse go etsa something le puso le nna gore e nthuse le nna ke ithuse. But because ya re tla ka sengwe le nna ke tle ka sengwe, so ke tla ka sengwe mare puso e kgakala le so far ke siame borra. Good afternoon. My name is Mr. Kabele Diwop. I am a resident of Amalia. I stand here to support the bill. I support the bill because of the concern that I have, which I want to raise now. And the concern is that the problem lies with the government. The government has got the authority to effect some changes. But the serious problem, which is so perennial, is the fact that the government is full of delays. It is in your hands. It is up to you. You can make things happen. As a way of illustration, in 2014, I sent an application for the farm, a particular farm where my father was working at. I have a reference number and I've got everything. But the disclaimer in everything is that the farm was given to a white man. Now I'm worried as a South African citizen. I've got the law that should be protecting me, but it is the same law that excludes me from being a beneficiary on the issue of land. So I want to tell you that I've got a number of cows, 60 cattle, and 40 sheep. I don't have enough space. You'd remember that also in 2003, there was a recapitalization process in which people were requested to send in applications. I did send my application in 2003, but to date, I do not have the answer to that. So I'm making myself abundantly available to work with the government so that together we can be able to achieve what we want to do. That is getting the land back to the people. Thank you. Dumelang. Ke a dumedisa ba parlamente ke ne ke re ke kopa tshwarelo mo go modulasetulo ka gore wa utlwa gore go a pala gore re tlile ka bongata bo re tlileng ka bone ke lebitsong la gore re tla ka memetlelelo e ya lefatshe re dumalana le yone ka gore ke yone re bona e tla ba topollo mo go rona gore re lokologe mo bothateng bo re leng mo go bone. Jale, mathata a teng ke a ke fane ka lebitso pele ke nna Isaac Lesekele go tswa ko Mamusa municipality. Mathata a teng ke horeng nna jalo ka ke le mo ke kgona go berekisa mobu, ke kgona go berekisa jwang, ke thuto e ke filweng ke agricultural.
Certificate ke hopo e kana ko ntlong. Jwale ke ipotsa gore ke a go kgona yang go tsweletsa kitso e ke e rutilweng mme ke sena lefatshe. Ra apply ba gaetsho ra apply mara ntho e botlhoko-tlhoko ke gore go na le dilo tse ke se ka keng ka di bua jwalo ka ha mme wa rona re kopile wa motsamaisi gore ga a tlela dilo tseo jale nka se di bue mara la tseba gore go feta-fetana mo tseleng ga go monate o ne o le ko pele o bona motho o mongwe a go feta ga o tsebe gore ka mabaka a feng jwale re a kopa gore jwalo ka ha re tlile go dumalana le palamente gore re ema le yone re tlisa support re tlisa kemonokeng ya gore molao o fetisiwe o kgone gore golole di-training tse nna ke di tsamaileng ke a ipotsa gore nako e ke e sentseng eo ka gore ke dijara from 2003 ke tsama di-training tsa agricultural and ke di phasa bontle ke dikgomo ke dipudi ke dinku ke di-broiler chickens ke garden the whole mo ke berekang teng ka ba 2 hectares mara ha o re wa apply go a pala jwale ka a makalo ne ke re go tlotla modulasetulo ka gore o re kopile gore se ka ratla go eda ka dilo tse palamente sa di tlelang ba tla boela mo go tsone mme re isiwa ko go tsone ke gore re a bona gore kgatelelo ke lefatshe and ha o re wa applya batsamaisi ba rona ba fela ntse ba re lefatshe jale ne re re ka molao o palamente re a tseba gore kwano rona re a sotlega mme lona le sutlwa ke dipuo tsa rona ka gore rona ha re bua go tloga mo fatshe go ya kwa le lona ko la amega ne re ka seo ke a khutsafatsa mme re kopa gore palamente e re thuse e re fetisetse se se tla re thusang thank you. My name is Isaac Lee Sebele. I come from Mamusa. I stand here to support the bill. And firstly, I would want to convey my apology to the chairperson because we came in here, but not many of us responded to this. As I am, I work with the soil, I till the soil, and in addition to this, I want you to know that I've got a list of certificates, a number of them, where I've been attending upskilling courses or modules in relation to agriculture. But I cannot put them to use because every time I send in an application in order to participate in these issues, my application is rejected or I don't get any response. However, we have got a number of issues that are burning, but because of the directive that was given by the chair to confine our discussions and remarks to the issues related to land, I will not be able to say them. But remember that we are provoked by the remarks by some of you. In 2003, I have had a meritorious achievement in the area of agriculture, but still I cannot put this to use. There's a land of 2 hectares. This land lays without any use. It's not productive because every time I send an approval, like I said earlier, it's not been approved. So we are appealing to you to assist us, but over and above, we support the bill. Greetings to the House. My name is Melody Picho. I'm from Ward 6, Utwanang location. Chairperson, we do not understand why Parliament is spending money on this process when there is a process to amend the Constitution, and then after amending the Constitution, this committee must bring as legislation informed by the Constitution. We made our submission in 2 Parliament public hearings on the land question, and we told members of Parliament to go and amend the Constitution to allow the expropriation of all land without compensation into the custody of the state. We are concerned that the expropriation bill that you want us to make input on is legislation
that must tell us, now that the Constitution allows for expropriation of all land without compensation, this is how the state is going to expropriate the land. This is how the land is going to be distributed everyone equally. And this is how our right to use the land is going to be protected. But since you are here, you must know that our position remains the same. We want all land to be expropriated without compensation. This is the only way we will address colonial land dispossession and the legacy of apartheid. We did not give Parliament a mandate to find ways to pay for land that was stolen. Our land is not a commodity and should not be for sale. The Expropriation Bill is an unnecessary distraction, and we see it as a way to hijack the real struggles of Black people and will not solve the challenges of land. The money that is available to pay for land must be given to Black small-scale farmers. Black people in South Africa need their land to farm, build houses, and build business. And the Expropriation Bill is not going to help us in doing any of these things. No legislation is above the Constitution. That is my submission. Nna ke nna Julia Moloto, ke dumedisa bagolo. Nna ke mo Lesedi Service Club, ke emetse bagodi ba utlwanang, bagodi ba batho ba godileng. Ha e sele re dira kopo ka 2019, re kopa lefatshe gore re kgone go phuthuloga. Re dula re kopanela mo roomong e one re le bagodi. Tlhoko ya rona le kopo mo pele ga bagolo ke gore re kreye lefatshe gore re kgone go phuthuloga re le bagolo. Ke a leboga. My name is Lillian Mukoto. My name is Julia Muloto. I represent the elderly people in this area. Our request is only one. We need land. This is prompted by the problem that we congregate in a small space when we have our meetings. So we need enough space so that we can build a structure where we will be able to conduct our meetings freely. All we need is land. Ma, kalina ki tumele moepeng, bagolo, rona ba shaba mo location la rona mona, ba shaba rona bongata ba bone bagolo ba fella ko ditshwarong, ba felletsa e le gore ke eng le ditalente tse ba nang le tsone ba di tsubile. No, rona re ne re kopa fela gore le ka re thusa ka pleke ya go entertainer batjha le etsa bo arts and culture for batjha ba rona ba kgone go tsosa ditalente tse ba nang le tsone. Jarena re qadile ka ntho ya gore re hloka fela ntho mo locationeng la rona park for go tla bontsha batjha ba rona mo tseleng tse ngata tse ba di etsang. Ha o ka tla o sheba batjha ba utlwanang ba tletse ka ditshwaro ba tletse ka dinyeng fela gona re le kopa ntlo fela e tshwana ya ka mmabana. My name is Mr. Moepeng. Moepeng. My only request is that we need a recreation center that will assist the young people because most of them are involved in drugs. When they are involved in drugs, they become unruly. So we would like to have people such as the multi-purpose center or the recreation center that will help redirect the energy of the young people. Dumelang bagolo. Dumelang bagolo mo go le palamente yotlhe. Nna ke itumeleng pitso
ke tswa ke le ko motseng wa Megtol. Ke eme ha ke representa difamara tsa Megtol. Ke metsa mathomo ke na le potso. Potso e ke na le yone ke gore a molao o tlo go tsengwa mo tirisong leng. Mme ke eme yana ke rena le bagolo re dumelana gore re dumelana le molao gore o tsengwe tirisong. Lebaka legolo ke gore re tlhoka mmu for go ka lema, re tlhoka lefatshe for diphologolo tsa rona, re tlhoka felo fo re ka dirang di-activity tsa di-cooperative teng. Lefatshe le re nang le lone ke lefatshe le lennyane le le gore le re kgobogantse, dipalopalo di gola tsatsi le letsatsi. Ke ka moo re tle go emang ga gompieno re itirela boikuelo, re kopa re fiwe lefatshe leo re ka kgonang go ka itirela mo go lone, leo re ka kgonang gore diphologolo tsa rona di phele mo go lone, mme e nne lefatshe leo le nang le metsi, ka gore le ko re dulang teng re a safara ka metsi, re safara le diphologolo tsa rona. A mamakalo. I greet you all. My name is Itumeleng Kitso. I stand here as a representative of the farmers from the area called Migdol. Before I tell you what I want to address you on, I want to ask this question directly to you. When is this going to start to be applied? When is this law coming into effect? Nonetheless, we say this should be put into practice immediately. We agree that should be effective because as farmers, we need land for farming. The area where we are living in, where we reside, is cramped. It's overpopulated, so it's not possible for us to use this for agricultural purposes. We need development, we need land for development and farming. Thank you so much. Dumelang bagolo. Nna ke Rose Khomogadi. Nna ya ka morui o mošwa. Ke ne ke kopa gore a puso ha nka ka ya nthusa ka pleke la gore ke kgone go kry-a pleke ya dikgomo tsa ka gobaneng ke dula le tsone mo teng ga jarata ene yaanong ga ke batle gore ka mošo di heleletse di le kotsi mo baagisaneng ba ka ofo mo baneng. Yaanong ke ne ke kopala gore puso e nthuse gore ke kgone go di kry-ela mo di tla phuthulogang teng le hela ya ka ha dibui di setse di buile le goreng go kgone go nna le metsi ka gore la itse diphologolo ke dilo tse e leng goreng di phela bontsi ba nako ka metsi, phulo le metsi. Ke a leboga. Good afternoon. My name is Rose Mokhogadi, or Rose Khomogadi. Yeah. Yeah, Mama. Yeah, from Gelexcourt. Yeah, so the problem is that I'm an emerging farmer. Like other previous speakers, I also make a request that we should be given enough space or enough land so that we can pursue our agricultural interest or farming interest. I'm saying this because I'm sharing space with the livestock. And you know that this is not good. I'm afraid that this will develop into a problem where this livestock will pose a danger to me, my kids, and the entire community. I have children, I need them to be safe. So I stand here in order to support the bill. Thank you. Dumelang, yo buang ha yo ke Margaret Mokwa, go tswa Ward 12 Taung. Chairperson, ga ke kgone go tlhaloganya gore go reng palamente e senya le go tshameka ka madi a ba duela lekgetho ka tsamaiso e. Re rometse ditsitsinyo mo ditheetsong tse pedi tse di fetileng tsa palamente. Mme re boleletse palamente gore a ba ye go mametlelela molaotheo ba letlelele gore lefatshe le expropriatiwe ntle le tuelo
jaanong ka gore lo teng fa itseng gore seemo ga e se fetoge se ntse hela jalo. We want all land to be protected without a compensation. Ke a leboga. Thank you, Chair. My name is Margaret, and I just want to say that in the past, for a start, we don't understand exactly why is it that the Parliament is wasting money with this particular system of actually speaking about the bill, because now in the past, we did send our recommendations to some 2 parliamentary hearings that took place, and we clearly stated in no uncertain terms that the lands must be expropriated without any compensation. Now, you are here, what is the difference? So we still are speaking one and the same thing. So now, we are still standing on our word and the recommendations that we gave in the past, but we seem to be continuing to discuss the very same thing again this time round. So that is just the point I wanted to make, Chair. Thanks. Dumelang bagolo, yo buang ke Mogomotsi Mokwane go tswa ko Merdol, Ward 1 ko Mamusa. Ke dumalana le bili me mabaka a ka ke a ke molemirui o mošwa, ke na le dikolobe le dikoko me pleke ke e nnyane. So o feletsa ile gore o dula le tsone ene ya ka re itse dikolobe ke phologolo e ka tswang e baka monkgo o sa siamang. Seo se ka baka malwetse mo baneng ka potsi le mo go nna le batho ba ba dulang gaufi. Ene ya ka pleke e lennyane mo di dulang teng batho ba latlhela matlakala ya ka ba bane ba buile mo nakong e fetileng. Se sengwe ke se re tlhoka gape lefatshe for lefelo la bašwa la boitapoloso le bagolo ba rona mo plekeng ya rona. Pleke e nnyane mme re bantsi. Ke a leboga. Mogomotsi Mkhwana. Thank you. My name is Mogomotsi Mkhwana. Thank you very much, Chair, for the opportunity to address you. I am an emerging farmer, a new farmer in the industry, but my problem here and the challenge is that I've got a very, very small space into which to work. So I'm breeding pigs, and we know what kind of an animal is that. Now, if not taken good care of, it can cause a lot of diseases for young and old. And that is my fear because they are living at close proximity to us. So we need help with a little bigger land that we can have so as to be able to do our work appropriately. And the second point that I want to mention is that for our young people who are in the area and the older ones alike, we do not have recreation areas. We do need these so that we can be able to have time for some sort of recreation as well, so as to enjoy life. Those are my 2 points, Chair. Thank you very much. Dumelang bagolo, nna ke nna Mina Mochawe. Bagolo ke tlo go bua hela ka gangwe ka gore ke dira boikuelo mo goreng re na le tulo mo lekeišeneng la rona la Utlwanang, tulo e mo pele ga primary school sa Monthusi. Tulo eo e sa le ene ya agiwa ke pleke ya agilwe ke building ga ya heletsa go agiwa ba re ke library, mara library e na le dingwaga e sa dire. Challenge ya rona ke gore bana ba rona tshwanetse ba work from location mo go tla mo toropong ga ba ra le dilwana tse ba rumiwang ka tsone go tswa sekolong gore ba tle go di dira mo library. And mo re le bagolo re itemogela gore ke nako ewa ke yone e ntsi e bana ba e dirisang go dira dilo tse di sa siamang ka yone. So re le batsadi re ikopela mo pušong gore ba pušo salang kganyele ya library morago gore library ya rona e go Utlwanang e bereke. Nna gape ke le modiri wa mo organizationeng e nngwe ya mo lekeišene ya Utlwanang Council of Churches, ke itirela boikuelo mo go ba palamente gore ke a support-a bili e mo gore mo di-organization gantsi ga re berekela mo diplekeng tse di outu and re bereka ka batho. So dipleke tse di outu tse ra go iphitlhela re le mo gare ga bothata ka gore go gongwe di-building tse ga di mo maemong a a siameng. Ga e ka re recruitile batho maybe re dirile di-awareness o itlhela le gore building yawa e wela batho. Re kopa pušo e re thuse ka gore re nne le ditulo tse di siameng tse di re kgontšhisang go direla batho ditiro sentle mo tulong e e siameng. Gantsi ebile mo go tsone ditulo tse
re heletse re na le di-challenge tsa gore ga re ne le di-garden go jala gore re kgone go fa bakudi ba rona ka re bereka ka di-infected people gore re kgone go jala ra di kry-a di-funding tsa di-garden ba re ga re na poleke e enough ya go jala gore re kgone go fana ka merogo mo bathong ba rona gore ba kgone go developa sentle ka baka la gore ga re na poleke ya go jala so re ikopela mo pusong gore puso e re thuse ka dipoleke gape mo re na le challenge ya phaka ga re na phaka for bana especially around rona mo Christiana mo for bana ba kgone go nna le mo ba ka reka ba kgonantshang go ba dirisa dilo tse dintsi teng gantsi ke di-ground mo go seng safe teng re ikopela re le mo pusong gore at least a re nne le phaka mo re tla kgonang gore re kgone go save bana ba rona re le teng rona re le di-CYC trainee tsa lekeišene. Thank you very much, Chair. So my name is Ms. Motswari. And then what I want to mention here is that in our area, there is this building that we were once hoping to put into a good use. But then as time went on, this building was taken away from us for the activities that we were doing them in. And then it was earmarked for a library. But years have come and gone. So a library has not developed from that particular building, which is a cause for concern for us. So now what happens is that now our kids must come all the way to town to come and do some studies and whatever they need from the library. But now they get discouraged. Instead of taking all the journey to there, now they don't do that. In fact, they end up actually being scattered all over the place in the townships, and they are up to no use at all within our community. And one of the other things that I just want to mention with these words is that, yes, I do support the bill wholeheartedly. There is no problem with that. But we would like the government to please help us to be able to work in some decent-looking buildings, because we are a small organization that works with people who are not so well, especially the elderly ones. If you can be able to help us to have some decent buildings to work with, because what we do is we grow some vegetables, we try to find some nutrients to feed these elderly ones. But sometimes when we are busy like that, in a very building that is very indecent and dilapidated, it is very possible that someday the building will fall over everybody. And this will be quite a serious disaster. Now, if you can please help us with such like good structures, then we can be able to execute our works and our activities very well, so as to be able to help these people. And lastly, we need parks, beautiful parks for our kids in the community. We don't have parks at all, so we need some sort of recreation for them, and of course also for us as older ones. If you can please look into this, we'll appreciate it wholeheartedly. Thank you, Chair. Dumelang bagolo, leina la me ke Junior Moeng. Ke supporta bill e puso fa e tlile mo go rona ka gore re na le bothata ba mafatshe. Ko re dulang teng ko extension 4 mo Utlwanang mo Geleksoort. Re mo stand number 3246. Re dutse ya ka baipei. Go ile gwana le resolution e tleng ya tseiwa mo ga masepala. Council ya dumalatsana ka resolution eo, resolution 141, gore ba tle gore ba akanya ko baipei ka October 2018. Ba sale re eme yalo ga ise re ke re bankanyiwe go to go emetswe maxim. Yaanong ke botsa gore a le jaanong jana maxim morago ga dijara tse dintsintsi jana a ga ise a tle mo go rona maxim puso re ikuela. Ha ile gore lehatshe le tshwanetse le rekiwe re kopa gore puso re rekele lehatshe leo a patale maximum re kgone go nna le dipleke tsa go dula re tlogole go dula mo plekeng go teke baipei go dumalatsane gore go ha re dutseng teng ha le pleke e pasitse e siame ka 2018 October go itlhela jaanong jana maximum ga ise a batle mme tshwetso yone tshwetso ke council ke a leboga bagolo. My name is Junior Moeti. I would like Moeng, Junior Moeng. And then Junior Moeng says that she definitely supports the bill, and then, but the only problem is that there is a whole lot of land problems
that they are experiencing. They live in extension 4 in Utlwanang, and their stand number is 3246. And what happens here is that there was a resolution made some time ago that was agreed upon by the council in October 2018, upon which it was agreed that they were going to actually look into the situation and make sure that they are comfortable in the area where they were. In other words, they are living in an informal settlement, and they place themselves there. No one placed them there. But instead of them being evicted from the area, they were told that some resolution is going to be put in place and some agreements were going to be made with a person by the name Maxine. Now, this development has not taken place because they say they are still waiting for this Maxine or this Maxine, as she says. But it's been so long that they are not hoping for the showing up of this magazine. So now what they need to do is they need help from you as the government to help them, please, to formalize the area in which they are instead of waiting for this magazine. It's been too long now, and they are really tired of this. Thank you, Chair. Good morning for middag. Ha ke eme yana, ke kopa thuso mo pusong. Re dula mo setlhakatlhakeng se se mo felleng. Ke nna Margaret Mogotsi from Christiana. Ha re dula mo setlhakatlhakeng yana, ha rena tulo. Pleke ele ke baipei. Ha gona di-toilete, ha gona nix, re mo setlhakatlhakeng. Ke kopa puso, ke le Margaret Mogotsi from Christiana. Puso re kopa tulo ya pleke ne e bitswa sekolo. Pheleletsong ya helta re e hilo go te ke a rona e pasitse. Dimasepala tsa rona mo Christiana ba re tshepisa gore re na 7 days. 7 days ha itla. Ha puela bone ha e sa le mo. Ka mosho go te 29 days. After 29 days itla meeting tshwantse tsena ha o tsene. Ke pala gamwe ke me ere ke re ke tlogola bisa mina bone because ke dipapa ka ofela mo balenteng. Re tsile ja ka dinyonyane of di kokonyana tse di robalang mo nageng. Re tshwana le dipepe, re robala ya ka mo nageng ya ka dipepe. Re ha gona motlakase mo re mo tlhakatlhakeng. Gona le di-open space tse di intsi tse di dutseng hela lula mahala-hala. Gona le matlo a mantsi a thubegileng. Ba re ba re tshepisa tuelo ya gore mo di-open spaceng tseo re tla be re lebala ge le tsaya motaga di-open space tseo. Mare tiragalo ya bone ha e diragale ha go le jana. Tuelo ya bone ke gore bone ha ba dutse ba ja ba robetse, rona ra nela ke dipula re jewa ke dinoga. Bone ba dutse mo tuelo, mare tuelo ya bone ke gore ke re tla netefatsa. Mare ha re kreye tuelo e siameng, re dula mo tlhakatlhakeng. Go lokale go a reipiwa, go a betiwa, go dira metlholo kaofela mo di-open spaceng tse di rileng matlo tse. Motho a sala a expectile ntlo ka bo 1990 20 go tlhela gompieno jana. No yana ke e dirile ke marako, re bitsa marako ha ile yana. Because re dutse mo tlhakatlhakeng, mare go na le matlo a puso a ntshitseng. Puso e ntshitse matlo a modest 200 meters. No yana go setse matlo a bokanana bo 800, mare mo plekeng re dula mo gone re mo tlhakatlhakeng. Puso e pala ke gore na pleke eo or bone bo masepala. Ke kopa thank you ke a leboga. Sorry, mami, kada lina ke mang? Margaret? Ono sa bua lina la gago. Mogotsi. Thank you. My name is Margaret Mogotsi, and I just want to start right from the beginning to say that we are asking for help. We like people living in the bush, to be honest, because of the conditions that we find ourselves in. Even though we tried from time to time to speak to the municipality, you know, we feel that we are being treated like people, more like rats, like chickens, because we live in the open. We're living in the bush because there is nothing there. And the governmental people are out there, they're eating, they're sleeping comfortably, and here we are looking like people just living in the bush. Nothing makes sense from the standpoint of the municipality when we try to engage with them and have some sort of a decent conversation with them, asking for things that we would like them to do for us. So it is promises endlessly, and today we still find ourselves in the same situation. So I can only say we are here to ask for help, and that's it. Ke tswa ke le ko Migdol.
ke representa youth forum go tswa Migdol. Ke ema yana ke support ebile ba nthumile gore ke tle go support-a bill gore fetisiwe. Mare matsapa a rona mo tlase ga seemo se re leng mo go sone. Re na le beng ba lefatshe kwa ba e leng gore ke Migdol CPA. Ke lefatshe le le reketsweng beng ba lona. Meaning gore rona jaaka re eme yana re bana ba di beneficiary. Re iphitlhela re le mo tlase ga seemo sa gore le ha re support-a bill e re tlhoka mo goreng re ka nna le lefatshe. O fitlhela seemo sa gore re ka be le ira application ko land reform e tsang sebaka, mara at the end of the day re kopa clear direction nako tse dingwe. Puso re sa tla fa re tla go bua dilo tse dingwe e be nna gore e na delay. Re mo seemong sa gore re ko Migdol o iphitlhela e le gore lwela taolo. Mme re amogetse gore tulo ya Migdol e na le beng ba yone. Re tlhoka lefatshe re le youth forum. Re kopa extension jaaka re neela puso dithata. A ba sa ye go dula kwa ba delay ya re kopa process ya ko land reform e change-iwe e speed up-iwe like ya la jaaka re speed up ke eme jaaka ke le sebui ke representa youth go tswa Migdol. Go nne le fast tracking ya gore jaaka re lefatshe le neiwe batho go nne fast. Re lwela lehatshe kwa le reketswe batho ba 1,200. Re more than that number no ya. Ha gona any development e diragalang. Re kopa puso le ha le fana ka mafatshe a go nne le seemo sa monitoring. Re iphitlhela ko CPA ya Migdol o fitlhela seemo go sena service. Borra dipolotiki ba tshameka molo puso e ha re biletsa Migdol tlo intervention e kgakala. Fana ka lefatshe bate o nne le monitoring gore di service di ya ko bathong. The poor of the poorest ba dutse fela ba tlhoka gore ba ka service. Batho ba dutse mo di committee ga ba dire mmereko ya ona. Re go dula re kwalla ko parlamente, re dula re kwalela di land affairs ga e kgone go intervene. Mara tulo kiele ra re ne iwe batho immediately is na go ne iwe batho yone parlamente a re ibiletsa gore tlo le intervene le monitor gore a dilo di a iragala. Re sotlhana puso e ntse le teng e sa account. Ke a makalo ke lebogela tšhono ke filweng. Thank you very much. My name is Dan Micha, and then I'm from the place called Wisdom. And from this particular place, I also represent youth, a youth group from Wisdom. And because I'm also the leader of this youth program that we are running there. So we support the bill, Chair, it's no problem with that. And then one thing that we have come to realize is that we are the children of the beneficiaries of the land at which we live, but we don't see any fruits. We don't see anything that indicates that we actually have to benefit from the land that even our parents have lived in before. So we have been in need for land for quite a long time, and sometimes as members of the community in that area, because of the frustration, we go out of control. And it's not something that we want to do, but it does happen. We also need some education, and we want to appeal to the committee to please accelerate this land reform program, because when we put some applications, they take a very long time before we can see anything happening. Can there please be something, any way in which this can be accelerated? The land at which we find ourselves has been purchased actually by 1,200 people there, but there are no services. We've been through some interviews. The committee and the parliament don't seem to be actually doing their work. So we want to ask the parliament today to please monitor the situation to see that things that you are asking for do come about, please. Thank you. Dumelang. Leina la me ke Dumelang. Leina la me ke Kidiemetse Khwejane mo Utlwanang. Ke supporta bill e. Lebaka la gore ke support ke gore bagolo ba rona ba na le dipolasi. Go mmeng ko dipolaseng ko wa be le ba ntshiwa bosula. Ba tselwa maruo, ba tselwa gotlhe, ba sala ba sena next.
Ame amakalo. Thank you very much. My name is Kidibone Hwejana, and then I'm from Utlwanang. I do support the bill, and here is my reason. It is the fact that our parents actually used to have farms. So everything was taken away from them, and they lost everything. Whatever livestock they had and any other thing they possessed is all gone. So I support the bill. Please help. Dumelang, nalina laka ke Selina Khasu, ke tswa ko Mamusa local municipality. Ke tlile fa le nna go tla go dumalana le gore bili e gatisiwe. Lebaka legolo ke gore ke dumela gore ha e ka tsengwa mo tirisong re tlo go nna le lefatshe. Ka lebaka la gore makeishane a gola ha parlamente e tlile ko Mamusa re buile ntlha ya gore mo re dulang teng distance ke tse dinnyane o itlhela wa getswe ntlo ya RDP ka mohamong o monosi o sa le ka no tsentse koloi yela go bo go felela ha o re wa aga wa tolosa ntlo re phitlhela le gore le rona re gogela distance tsa rona ko pele ka lebaka la gore a rena le hatsi ha next door lawn e gogela trata ko pele le rona re na mo pitlagana gore go ra gore re tsa le hatsi ka lebaka la gore ha go tle gore molao o gatisiwe ka bonako gore le hatsi le tle le phutuluge ka makalo che lady ke a leboga e tsengwe mo tirisong. Thank you. My name is Selina Katu. I support the bill right from the beginning, and my reason is that if this bill can actually be can be implemented, what will happen is that we will be able to have the sizable stands that we are in need of. Because right now what we are doing, we are trying something. We are trying to extend the land that we have, but now every time we do that, every time every other person tries that, we are stepping onto other people's boundaries. And this is causing a lot of problems among ourselves. So we hope that we can be able to sort out this problem by having the bill put into application or implemented, and then we can then move on from there. Thank you. Thank you very much, spokesperson. My name is Moloko Clifford Mokwena. I'm the secretary of the African National Congress Youth League in the sub-region of Lekwataiman. We represent a moria of young people who have been operating their businesses on the streets for more than a decade. They can't even apply for funding because a title deed is a key requirement. We represent a moria of young people who are graduates in agriculture, but they are failing to practice their profession because they've nowhere to practice. In Lekwataiman is where we are. We are distributors of beef, maize meal, potato, and we also have minerals. But all these distributing companies are white, not because they are special, simply because they've got land. We are saying as black young people in Lekwataiman that through education we have got the capacity to distribute, to be distributors and contribute to the economy, and all we need is land. We want economic freedom in our lifetime, but it's impossible without land. We support the Expropriation Bill, and we are saying the president must sign and we must move. Amandla. Thank you, Chairperson. My name is Mipone Motladi Hedile Makame. Ke dula mo Lekwataiman mo Ward 80. Ke supporta bill section 25. Gore ke supporte ke gore ke itse botlhoko mo ke fitileng teng. Ke ne ke re mo kabineteng ya rona ya national a bill molaotheo o hete gore go nne le khutso mo South Africa ke gore a tekatekano ga gaitso e nne teng a se hularong sa rona le rona batho ba bantsho gonne le bana ba rona ba batla sana bana le lefa la mahatsi jaaka mahatsi a le mantsintsi a sena bang ba teng
motho a le monosi e le mang mang a owner di hectare tse over 25. Jaanong ke ne ke re a molaotheo o bagolo o hete ka boikokobetso. Ke lebogela mme Maseopo Sengwe o itleng a tla go re fa clarity ka Sontaga a re bolelela ka this bill. E bile na re kopile gore re kwale jaaka re kwetse. Ke ne ke gopotse gore go tla heta makwalo. Yaanong ke batla go nna a simple and smart bagolo. A bill e hete a constitution ya South Africa e change-iwe ka gone ke yone hela the opportunity e re na le yone gore this opportunity constitution e tla change-iwa gore le se hula sa rona bana ba rona ba sale ba bona mo re hitileng teng. Bagolo ke a leboga. Thank you very much. My name is Muipone, and then I'm from Lekwatemane myself, and I do support the bill. I am supporting it simply because of the experience that I had. I know the pain of not being able to have your own land. And what I want to say is that the things that it will be able to accomplish is that there will also be equality in South Africa, equality among the black people. When we die, when we pass on, we will have children left behind who will be the people who will inherit what we have left behind and leaving for them. So this is something that will, the positivities that will come out of this bill if it can be implemented. Right now, the situation is that you do find some people, maybe one person owning a huge amount of hectares on their own, and that is fair. This is an indication of inequality. And then we have even mentioned before that the Constitution of South Africa does have some elements which needs to be changed. And if we can be able to do that, then we'll be able to accomplish something good, and our children will be able to see that we really cared about them. Thank you, Chair. Thank you very much. To all those who spoke today, we are taking all their presentation. We will discuss in Parliament after all our public hearings, the last one being in Western Cape in June. Re a leboga mo go botlhe ba ba tsereng karolo mme e bile re tla re fetise ditshwaelo tsa lona fa re fitlha ko ntlokgolo ko Motsekapa ko parlamenteng mme re tlile go tsenyeletsa le ditshwaelo tsa batho ba ileng gore ba tla tsaya karolo mo provinceng ya bofelo e leng ko Western Cape. The meeting is adjourned. Mme jaanong re tswetse morafe o ka halala. Re a leboga. He's very good. Hey, bro. But yeah, but yo, the man is so clear, concise, and we could hear him. He's an excellent interpreter. Yeah, he is. When we have to do relay. Yeah. Oh, I love it when Peter's on the Seriously? line. I love it. Yo, he's very articulate. Because he's very quick on the controls as well. Hey, Tata, no. Take it with you, not tonight. Awufuna ukuqalela umculo.